Boa noite a todos. Eu me chamo Marcelo Loureiro, sou cirurgião digestivo e junto com Mariano Palermo, meu irmão da Argentina, e Marius Nedelko, my dear friend from France, seremos os anfitriões desse evento na noite de hoje e amanhã. Boas-vindas aos convidados, aos palestrantes, debatedores e a todos os inscritos do segundo webinar Brasil, Latinoamérica e Educação Cirúrgica Continuada. Nosso segundo webinar é parte de um programa de educação cirúrgica continuada, que incluirá ainda mais 2 webinars no segundo semestre de 2022. Ele é realizado por uma nova empresa de cursos médicos chamada Escola, com o patrocínio de uma empresa de dispositivos médicos, que é a David Medical, e a sua parceira brasileira, chamada Ultramed. São essas 3 empresas que vocês vão ver no canto, na barra inferior do seu vídeo. A David e a Ultramed são empresas que entenderam o importante papel da indústria de dispositivos médicos no treinamento de cirurgiões no Brasil e na América Latina, e passaram, então, a se engajar e contribuir nessa tarefa. Nossos webinars fazem parte de um programa de educação cirúrgica continuada, feito para oferecer aos cirurgiões e também aos demais profissionais de saúde conteúdo de atualização relevante e prática para melhorar seus desempenhos profissionais. Além dos webinars, nós vamos ter ainda esse ano, como parte do programa de educação continuada, vários treinamentos práticos, e esses treinamentos vão ser feitos no Centro de Treinamento Escola, que é o mais novo centro de treinamento cirúrgico do Brasil, localizado na região metropolitana de Curitiba. O webinar de hoje tem 4 apresentações de 20 minutos cada. Depois de cada apresentação, nós vamos ter 10 minutos para que os palestrantes respondam as perguntas feitas pelos debatedores e também perguntas enviadas pelo chat. Encorajamos a todos que façam suas perguntas e faremos o máximo para que elas sejam respondidas. Nós não vamos ter tradução simultânea para o espanhol ou para outros idiomas a não ser o português. Então, tanto as palestras em espanhol quanto em português, em espanhol quanto em inglês, elas vão ser traduzidas somente para o português. Agora, alguns recados do meu colega, meu co-diretor desse curso, que é o Mariano Palermo. Por favor, Mariano. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Bueno, resumiendo un poco en español, para los que no hablan portugués, como les dijo Marcelo, todo esto es parte de estos webinars de un sistema de educación continua dado por Escola, que pronto está a inaugurarse en el estado de Curitiba. Y la verdad que promete ser un lugar muy importante para todo lo que es el entrenamiento para los cirujanos jóvenes, residentes y cirujanos ya especializados que quieran realizar diferentes cursos de especialización. Este es el segundo webinar, todavía en el año quedan 2 webinars más, así que es un placer para todos que nos acompañen esta noche. Vamos a tener, como dijo Marcelo, 4 conferencias de 20 minutos. Estas conferencias luego van a ser, podemos hacer desde el chat y sobre todo los coordinadores preguntas. Así que para mí es un honor tener a todos estos coordinadores, en especial al doctor Edgardo Serra y a Mati Sosa de Argentina. Así que, bueno, vamos a comenzar. Y Marius, all yours, the next words. It's a great honor for me to be with you tonight, and I will not do a resume in English. It's a nice training program for all over the world, the surgeons that are connected here, speaking Spanish, English, or Portuguese language, and I think we should go surgically. We should go direct into the subject. Ok. Então, a partir de agora, a gente vai direto para as primeiras aulas. Gostaria de apresentar, é um grande prazer estar aqui com um grande amigo, que é o Mariano. Mariano Palermo, ele é professor da Universidade de Buenos Aires, foi presidente do ICIUS, que era o Young
Young Club of Laparoscopic Surgeons, que era o clube dos cirurgiões laparoscópicos jovens, e foi presidente durante alguns anos. É um grande pesquisador na área de cirurgia bariátrica e vai nos brindar aí com parte do seu conhecimento. Ele é autor do livro The Perfect Sleeve, ou seja, acho que ninguém melhor hoje, um dos melhores para falar sobre a gastrectomia em manga hoje no mundo. Palermo, por favor. Muchas gracias, Marcelo. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a hablar despacio, igual hay traducción al portugués, así que básicamente yo les voy a hablar en los próximos 20 minutos de la técnica de la gastrectomía en manga, cuáles son sus fortalezas, un poco de técnica al principio y después cuáles son sus fortalezas y sobre todo sus debilidades, que eso es lo que vemos a largo plazo. Dentro de todo el abanico que tenemos de procedimientos bariátricos, la manga gástrica hoy por hoy continúa siendo uno de los procedimientos primarios más comúnmente realizados. El bypass gástrico continúa siendo el gold standard y tenemos procedimientos como bypass gástrico de una sola anastomosis, casi en desuso la banda gástrica, y hay muchas técnicas nuevas endoscópicas, bariclip, etcétera, que no vienen al caso. Pero hoy por hoy las tres técnicas que más se realizan en el mundo son manga gástrica, bypass gástrico clásico y bypass de una sola anastomosis. ¿Por qué la manga gástrica es uno de los procedimientos que más comúnmente se realiza? Sobre todo porque presenta las siguientes ventajas. Preserva la anatomía del tracto gastrointestinal, no presenta anastomosis intestinales en su confección, nos permite un acceso adecuado al estómago por endoscopía en el posoperatorio y no hay defectos mesentéricos a cerrar, por lo tanto el riesgo de hernias internas es prácticamente bajo o nulo. Fue descripta allá en el año 2000 por el doctor Michel Gagné en Estados Unidos. Sabemos que previo la manga gástrica era la primera parte del switch duodenal y luego en el año 2000 comenzó a ser un procedimiento primario. Nosotros con el doctor Edgardo Serra, la técnica que utilizamos es esta, usamos la posición francesa, la disposición de los trócares que utilizamos tanto para manga como bypass es la que pueden ver ustedes en la foto. Utilizamos 2 trócares de 12, 2 trócares de 5 y un trócar de 10 milímetros para la cámara. El trócar que utilizamos en el epigastrio de 5 es para la retracción hepática, la cual la hacemos con un simple grasper, no utilizamos ningún tipo de retractor, y el primer paso que hacemos cuando vamos a hacer una gastrectomía en manga es ver que no haya hernia de hiato. Si tenemos un lipoma de Besley redundante, lo resecamos porque esto nos va a permitir un mejor cierre o visualizar mejor la parte proximal de la manga, que como todos sabemos es donde mayormente suceden las fístulas. Luego de eso colocamos una sonda orogástrica, aspiramos todo el contenido del estómago, lo cual nos va a permitir una mejor movilización del estómago durante la gastrectomía. Y comenzamos liberando todas las adherencias superiores. Siempre empezamos por la parte proximal, dejamos expuesto el pilar izquierdo y el fondo lo disecamos absolutamente todo hasta que vemos el esófago. Esto es muy importante porque cuando uno hace una gastrectomía en manga, la idea es realizarla técnicamente bien para evitar problemas posteriores como algún twist o cualquier otro problema que podamos tener en el postoperatorio, que esto nos va a llevar a que la cirugía no sea efectiva y tengamos más reflujo, reganancia de peso, etc. Entonces esta primera parte para nosotros es muy importante y dejamos bien disecada esta parte superior. Luego continuamos con la disección del ligamento gastrocólico, el cual abrimos y lo disecamos hacia proximal, y luego
hacia distal. Es muy importante cuando hacemos esta maniobra de tener una adecuada tracción del epiplón y del estómago para de esta manera evitar también complicaciones como sangrado en el momento de la cirugía. Siempre en la laparoscopía sabemos que una adecuada tensión es muy pero muy importante, y hacia distal nos vamos disecando y hasta 5 centímetros del píloro. Una vez que tenemos todo el estómago esqueletizado, lo volvemos a poner en su posición anatómica normal, colocamos una sonda calibradora. Generalmente nosotros usamos sondas calibradoras de 36 French, la pasamos un poco hacia el píloro y comenzamos con la realización de la gastrectomía en manga. Les voy a mostrar un pequeño video, igual lo vamos a ir adelantando, pero bueno, como vieron anteriormente, podemos usar armónico, Ensil, cualquier tipo de device de energía. Para manga gástrica el Ensil suele ser muy bueno. Individualizamos siempre el píloro antes de comenzar la apertura del gastrocólico, y ahí es donde comenzamos directamente con Ensil o armónico realizando la apertura del mismo. Acá el Ensil es cómodo para esto porque tiene buen agarre, es largo y es un muy buen sellador. Nos vamos hacia proximal, dejamos bien disecado toda la parte proximal de la manga gástrica, y luego nos vamos hacia distal, como les dije anteriormente, hasta 5 centímetros del píloro. Colocamos la sonda de 36 French y comenzamos con la suturadora. Siempre miramos la cara posterior de la manga, y previo a cada disparo movilizamos la sonda para ver que no esté agarrada con la suturadora y evitarnos cualquier tipo de inconveniente. Siempre con Edgardo hacemos la misma maniobra en todos los procedimientos para evitar cualquier tipo de complicación, y ahí comenzamos con la sutura. Generalmente utilizamos cargas verdes para la primera sutura, cargas amarillas o doradas para la segunda, y luego continuamos con cargas azules hacia terminar la gastrectomía en manga. Importante en el último disparo, siempre tratamos de irnos más de 1 centímetro, un poquitito más de 1 centímetro del ángulo de His, para no acercarnos tanto al esófago, y estos son los diferentes tips que ahora después se los voy a recalcar para evitar cualquier tipo de complicación en el posoperatorio. De rutina resuturamos con puntos transfictivos toda la manga, toda la línea de sutura. Hacemos prueba de azul de metileno de rutina en todos los pacientes, tanto manga como bypass gástrico, y dejamos drenaje en todos los pacientes también, tanto manga como bypass, que lo dejamos por 1 semana. Nosotros creemos que siempre hay que reforzar la línea de sutura. Mayoritariamente nosotros la hacemos con sobresutura, porque la posibilidad de tener SIMGUARD en Argentina, de acuerdo, en realidad por los costos, no lo podemos hacer de rutina en todos los pacientes. Entonces, concluyendo un poco de la parte técnica, con un nivel de evidencia 1, tenemos que utilizar bujías de 36 o 40 French. Bujías muy cortas hacen que haya mucho reflujo, y más grandes hacen que el descenso de peso no sea tan efectivo. Con un nivel de evidencia 2 a 3, vemos que tenemos que comenzar la resección gástrica hasta 5 centímetros del píloro. Algo importante también con un nivel de evidencia 1 es el uso adecuado de la altura y los colores de los cartuchos para ir de más grueso a más fino, de distal a proximal, porque sabemos que las paredes del estómago se van afinando hacia proximal. Con un nivel 1 de evidencia también creemos que hay que reforzar la línea de sutura, sea con lo que sea, pero reforzar la línea de sutura, seguir un adecuado
rumbo en cuanto a la línea de sutura para evitar twist de la manga y que esto nos lleve a complicaciones en el posoperatorio. Si tenemos alguna de las suturas migratrices, sacarla. La adecuada tensión es lo que siempre les decimos a todos porque es muy importante, es uno de los principios básicos de la laparoscopía. También con un nivel de evidencia 1, alejarse por lo menos 1 centímetro del ángulo de His, siempre antes de irse chequear el sangrado de la línea de sutura, y si bien el nivel de evidencia es bajo, es 4, nosotros realizamos prueba de azul de metileno a todos los pacientes que operamos. ¿Por qué creemos que la gastrectomía en manga es una buena cirugía? Porque cuando comparamos la baja de peso con el bypass, es similar a largo plazo, aunque el bypass tiene una tendencia que es un poco mejor que la manga gástrica, tiene menos complicaciones a largo plazo que el bypass gástrico, puede ser revisada por reganancia de peso o por diabetes, menos problemas nutricionales a largo plazo, es un procedimiento más corto. También nos permite un adecuado acceso a la vía biliar por ERCP en caso de tener litiasis coledociana. Se puede realizar en pacientes extremos, en edades extremas, muy jóvenes o muy grandes, en muy altos BMI, en donde quizá a veces el bypass es complicado de realizar por mesos cortos. En pacientes con cirrosis o candidatos de trasplante también es una buena cirugía. También tiene menos síndrome de dumping. Por lo tanto, tiene varios efectos beneficiosos. Lo que sí vamos a ir viendo ahora en el transcurso de esta revisión, cuando comparamos este estudio fue publicado por nosotros en el año 2011, donde comparamos en ese momento manga, bypass y banda. La banda sí tenía muchas más complicaciones y menos remisión de la diabetes. No era un procedimiento tan metabólico, pero cuando veíamos la manga y el bypass tenía resultados similares, pero sin duda el trabajo de Shower con resultados a 5 años y luego la publicación a 10 años, ve que cuando se compara el tratamiento médico con el quirúrgico es mucho mejor el quirúrgico, y cuando vemos la comparación entre manga y bypass, vemos que si bien son similares, el bypass tiene una tendencia a ser más beneficioso en cuanto a la diabetes, al manejo de la glucemia, similar cuando se compara la manga y el bypass en cuanto a todo lo que es relacionado a colesterol, triglicéridos. Y cuando vemos la pérdida de peso, a largo plazo vemos que el bypass gástrico es mejor que la manga gástrica. Acá estamos comparando el índice de masa corporal con el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Manga y bypass, si bien los dos son muy buenos, el bypass gástrico tendría una tendencia a lograr una estabilización del descenso de peso más larga. Então, deixa eu apresentar rapidamente. A gente tem hoje 4 debatedores, todos eles profundos conhecedores do tema, né? Eu gostaria primeiro de dar as boas-vindas a eles, que são o Dr. Thiago Pata, Paulo Nassif, o Edgardo Serra e o Luiz Decali. Podemos começar nessa sequência, né? Thiago, o que você tem a acrescentar? Alguma pergunta? Sou Marcelo, estão me ouvindo? Tudo certinho com o som? Sim, está um pouquinho abafado, mas a gente está te ouvindo bem. Primeiramente, peço perdão, entrei um pouquinho atrasado, me enrolei na saída do hospital, mas quero parabenizar em primeiro lugar o Dr. Marcelo pela organização, agradecer a David Médico por estar unindo aqui tantos nomes aqui de peso, fico feliz em ver aqui Edgar, Dr. Paulo, Mariano, vários colegas aí, e mesmo à distância é sempre um prazer estar com vocês. Primeiramente, é uma explanação muito esclarecedora do Mariano sobre o passo a passo da técnica, mostrando pontos importantes para se fazer uma cirurgia segura. Nós sabemos que a gastrectomia vertical ela é muito tentadora no primeiro aspecto, na primeira olhada, ela é uma cirurgia que vai bem para jovem, em casos extremos também vai bem, mas nós sabemos também que é uma cirurgia que exige um detalhamento técnico, às vezes uma margem de erro até menor do que outras cirurgias. E ele conseguiu mostrar alguns pontos importantes nesse aspecto.
A técnica que ele realiza é muito similar, né? Fico feliz, é muito parecida com o que a gente realiza aqui também no nosso serviço, aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia. Nós também fazemos a sobressutura. Uma coisa que eu queria perguntar para o Mariano, deixar em aberto. Acá Isso, estoy, está, acá estoy de ok. vuelta. Opa, O Cosas de la tecnología, perdón. resgate del soldado Mariano. ¿Hasta, Mariano, hasta dónde me escucharon? hasta el fin de la técnica, yo creo, estaba hablando de los resultados de pérdida de peso entre la técnica de sleeve y bypass. Sí, Mariano, la última diapositiva era la de la New England. Shower, el artículo de Shower. De Shower. Bueno, Perfecto. no se cortó tanto. ¿Esta la vieron? No. Ahí. Marunes. Entonces, estamos bien. ¿Seguimos? Seguimos. Bárbaro. Entonces, como les decía anteriormente, cuando uno compara el tratamiento médico con el quirúrgico, claramente el tratamiento quirúrgico es mucho mejor en cuanto a hemoglobina glicosilada, manejo de la diabetes, toda la parte metabólica y sobre todo el descenso de peso, ¿no? Pero cuando uno compara manga y bypass, hay una leve tendencia a que el bypass es mejor. Esto es lo que les decía anteriormente, hay una ventaja del bypass sobre la manga gástrica, sobre todo en la parte metabólica, porque toma menos medicación el paciente para todo lo que es la diabetes. Este otro estudio importante de Peterli compara también manga con bypass gástrico. Esto es un trabajo a 3 años en donde evaluaron pérdida de peso, calidad de vida, complicaciones y mejoramiento de las comorbilidades, y vieron que era muy parecido en las dos técnicas, excepto por el reflujo gastroesofágico. Entonces, acá es donde en el reflujo gastroesofágico tenemos el talón de Aquiles de la manga gástrica. Este otro trabajo, también publicado por Peterli, donde han aleatorizado, randomizado 225 pacientes, también concluye que cuando vemos todas las comorbilidades es muy parecida la manga con el bypass, pero no en reflujo. En reflujo la manga gástrica tiene peores resultados. Entonces el reflujo es lo que a largo plazo a nosotros nos preocupa de la manga gástrica. Es por eso que tenemos que seleccionar muy bien los pacientes que le vamos a hacer una manga gástrica. Y hablando un poco de reflujo, ¿cómo es la fisiopatología del reflujo y obesidad? ¿Por qué se da el reflujo en el paciente obeso? Porque hay un aumento de la presión intraabdominal. El paciente con obesidad tiene una incidencia más elevada a tener hernia de hiato, por supuesto por los hábitos alimentarios, y vemos que en el 50% o en más del 50% de los pacientes obesos la pHimetría es anormal y tienen esofagitis por reflujo 30%. ¿Qué logramos con la pérdida de peso? Disminución de la presión intraabdominal y cambios de hábito, que es lo que nosotros vamos a ofrecer con la cirugía bariátrica. El bypass gástrico, ¿qué es lo que nos da? Una disminución de la presión intraabdominal, los cambios de hábito y una desconexión de la mayor fuente, digamos, de ácido, que es el estómago. Y también deriva distalmente la bilis. La manga gástrica, ¿qué nos va a ocasionar? Lo mismo que el bypass gástrico, como una disminución de la presión intraabdominal por el descenso de peso y cambio en la alimentación. La idea es remover todo el fundus. Cuando uno no remueve todo el fondo gástrico, suele haber reflujo, pero también se produce una disrupción natural de la unión gastroesofágica y un aumento de la presión, dado que es un tubo de alta presión, que esto nos va a llevar a más reflujo que en otros procedimientos. Para esto estuvimos con Marcelo, con Marius y con varios colegas ya pre-pandemia en Montpellier, en el congreso de nuestro gran amigo David Noca, en donde se discutió todo lo referente a reflujo post-manga gástrica, y el doctor David Noca decía que la manga gástrica era un sistema de bajo volumen y alta presión. Había una falta de compliance, por eso acá es importante
la sonda calibradora que se utiliza, no usar sondas muy chicas, tener una adecuada línea de sutura para evitar los twists de la sleeve. ¿Y qué nos va a producir reflujo de nuevo? El twist del sleeve, dilatación del fondo gástrico, persistencia de la hernia y una estenosis en la cisura angularis. Por eso hay que ver bien en detalle cuando uno va a realizar una manga gástrica para evitar todo esto, para tener reflujo de novo. Cuando uno encuentra una hernia hiatal, lo que decía el doctor Amada Salia era repararla. Si bien la bibliografía es inconclusa, no hay trabajos que tengan un nivel de evidencia alto con un poder científico alto que nos digan hay que hacer tal o cual cosa, pero se ve que si uno repara la hernia de hiato, los pacientes tienen menos reflujo en el posoperatorio. Entonces, acá se preguntaba, ¿hay que seguir haciendo sleeve o ya no hay que hacer más sleeve? Por un lado, la evidencia sostiene que hay aumento de reflujo post-manga gástrica y esto estaría asociado con más morbilidad, pero por otro lado también hay muchas fallas en todo lo que es la evidencia. La significancia clínica del reflujo post-manga no es tan claro y la mayoría de estos pacientes que tienen reflujo post-manga suelen ser tratados médicamente con inhibidores de bomba. Y lo que hay que mejorar son mejores screening en nuestros pacientes, mejor selección de los pacientes para indicarle una manga gástrica. No podemos indicarle manga gástrica a todos los pacientes, mejores registros y seguimiento en cuanto a endoscopía, manometría y pHmetría, mejor calidad de trabajos científicos, desarrollo de procedimientos antirreflujo y mejores intervenciones endoluminales, tanto para prevención como tratamiento. Y estábamos todos esperando este trabajo publicado por el grupo de Antonio Iannelli, donde él evaluó a 5 años con endoscopía a los pacientes con manga gástrica. ¿Y qué es lo que vio? Que de estos pacientes con manga gástrica a 5 años, 18.8% habían presentado esófago de Barrett, pero solo metaplasia y esófago corto, y segmento corto. Los síntomas de reflujo no son significativamente asociados a esófago de Barrett. Es mandatoria una endoscopía por lo menos a los 5 años en pacientes con manga gástrica, y en pacientes que desarrollan Barrett, por más que sea metaplasia o algún segmento corto del mismo, las opciones de tratamiento con seguimiento endoscópico son muchas, pero alarmó ese número de 18.8%. ¿Y qué dijo Michel Gagné en ese mismo congreso? Que claramente el esófago de Barrett es una contraindicación para la manga gástrica, pero que el bypass gástrico Niederruck tampoco nos va a prevenir una prevención de displasia a carcinoma, que el bypass tiene el doble de morbilidad, sobre todo a largo plazo, de la manga gástrica, y que en general toda la cirugía bariátrica lleva a una disminución del cáncer general del 30%, pero que la manga gástrica, al remover más del 80% del estómago, disminuye también la incidencia de cáncer gástrico. Y también recomendó que la endoscopía preoperatoria es mandatoria en todos los pacientes que son candidatos a cirugía bariátrica. Habló de que los reportes de casos que hablan de cáncer de esófago post-manga gástrica no tienen endoscopía preoperatoria, y que la progresión a displasia generalmente puede tratarse con ablaciones endoscópicas. Entonces, con todo esto a largo plazo de la manga gástrica, que sobre todo el gran problema va a ser el reflujo, ¿tenemos una respuesta? A ver, en cuanto a los cirujanos hay gran variabilidad, por lo tanto es muy difícil en base a esto decir si tenemos una respuesta o no. La posición de Ipso es que en pacientes con obesidad y enfermedad por reflujo severo, el bypass gástrico es el procedimiento de elección, pero en pacientes con síntomas de reflujo, no con enfermedad, con síntomas de reflujo, la manga gástrica no sería una contraindicación. Para ir terminando y estar bien con el tiempo, si no Marcelo nos va a retar. La manga gástrica sabemos que es un procedimiento reflujogénico.
es mandatorio hacer endoscopía preoperatoria a todos los pacientes, no solo de manga gástrica, sino a todos los pacientes candidatos a cirugía bariátrica, pacientes que tengan reflujo severo, realizar manometría y pHmetría, no realizar manga gástrica en pacientes con Barrett o con enfermedad por reflujo severo, y el reflujo post manga gástrica, la mayoría puede tratarse con inhibidores de bomba, pero también tenemos opciones como conversión a bypass gástrico u otros procedimientos más novedosos. Cuando tenemos hernia que detectamos en el momento, hay que hacer una hiatoplastia, hay que arreglar el defecto herniario, y creemos en el grupo nuestro con Edgardo que la selección adecuada del paciente es esencial, digamos, para ofrecerle la mejor opción técnica quirúrgica a cada uno de ellos. Por lo tanto, para ir terminando, sabemos que la obesidad va a seguir aumentando en el mundo. Los casos de manga gástrica siguen aumentando, si bien tiene baja mortalidad, tiene potenciales complicaciones a largo plazo. Es por eso que es muy importante hacer una selección de pacientes de a quién le vamos a hacer manga gástrica y a quién no. Debe realizarse, por supuesto, en centros de alto volúmenes y con todo un equipo multidisciplinario como estamos acostumbrados en cirugía bariátrica. Muchas gracias. Perfeito. Mariano, obrigado. Excelente apresentação. Acho que cobriu todos os objetivos que a gente estava imaginando no início, quando nós escolhemos esse tema. Vamos ser super objetivo. Thiago, uma pergunta para cada um de nós, para cada um de vocês, debatedores. Então, primeiro o Thiago, depois o Paulo, depois o Decali, e daí encerramos com o Sierra, pode ser? Temos, acho que, 2 perguntas do chat, e aí a gente já vai passando para vocês também. Mas, de forma bem objetiva, Thiago, uma pergunta para o Mariano, por favor. Mariano, buenas noches. Mucho gusto verte, mi amigo. Muy feliz. Hola, Tiago, querido. ¿Cómo estás? Congratulações por tu apresentação, sempre brilhante. Mariano, eu ia comentar sobre o reforço com Singard. Se você pensa que há alguma relação, alguns colegas, não vi nenhum estudo a respeito disso, mas alguns colegas falam que, em caso há algum escape, alguma fístula, com esse componente, com esse tecido de um material ali acerca dele orifício, pode generar um processo inflamatório mais crônico, com uma maior dificuldade de cicatrização. Você já viu algo que habla sobre isso ou não? E, só para complementar, a sobreestrutura, haciendo a sobreestrutura, você usa da mesma forma o reforço com Singard ou não? Si uno usa una cosa u otra cosa. No hemos visto, digamos, fístulas con Simgard, pero porque usamos muy poco, porque es caro. En Argentina es caro y la verdad que lo usamos muy pocas veces. Entonces la verdad que no tenemos experiencia. Las pocas veces que lo hemos usado anduvo bien, fue el procedimiento más rápido, no tuvimos fístulas, pero no tenemos un número muy grande. Si usáramos Simgard, no le haríamos refuerzo de sutura, sí por ahí se lo haríamos en la intersección, en donde se sobreponen los Simgard, por ahí un punto en U, pero si no lo sobresuturaríamos. Nosotros con Edgardo lo que hacemos siempre es una sobresutura con punto transfixiante, 2 o 3 ceros. Ok. Muchas gracias. Muito bem. Paulo Nassif. O Nassif também é um grande apologista do sleeve, um grande estudioso do sleeve e tem muita experiência também nessa cirurgia. Paulo, qual que é a tua colocação, tua pergunta, por favor? Boa noite a todos. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Mariano, muito bom te ver. Eu gostaria de perguntar objetivamente, Mariano, que a gente tem oportunidade de fazer aqui algumas cirurgias revisionais e algumas delas são a conversão do sleeve para o bypass. Eu quero te perguntar, na sua grande experiência, quando fazemos essa conversão, notamos sleeves realizados de maneira totalmente diferentes um do outro. Enquanto isso impacta nessa incidência que a gente tem de refluxo, e na sua opinião, quanto isso seria culpa da técnica ou culpa de como é feito o sleeve?
A ver, Pablo, gracias por la pregunta. No es muy fácil de responder. Si me decís a priori, yo te diría que si uno hace una técnica adecuada, uno no tendría por qué tener reflujo, porque el reflujo uno lo ve pacientes con mucho remanente, pacientes donde está con un twist del sleeve, donde la cisura está estrechada, entonces ahí uno sí va a ver reflujo. Pero hace unas semanas operamos con Edgardo una paciente que tenía mucho reflujo postoperatorio, ingresamos para hacer la conversión de manga a bypass y la manga estaba perfecta. Era una manga que no tenía ningún tipo de inconveniente técnico. Entonces, yo creo que si uno sigue todos los pasos técnicos, obviamente tiene mucho menos incidencia de reflujo. Pero siguiendo los pasos técnicos, tampoco podemos decir que no vamos a tener reflujo. Entonces, no te podría decir si una o si otro. Lo que sí te diría es no hagamos sleeve en pacientes con reflujo severo pré-operatorio. Concordo com você. Obrigado. Perfeito. Luiz Alberto De Cali, qual que é a tua pergunta? Okay. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer o gentil convite aí do Marcelo e do Mariano, e realmente é uma honra poder participar desse evento, e sem dúvida o Mariano, meu grande amigo aí, fez uma apresentação excelente aí, abordando todos os dados mais importantes, e eu fico muito feliz também de ver que eu faço uma cirurgia realmente praticamente igual a essa do nosso serviço aqui na Santa Casa, em Porto Alegre. Nós fazemos da mesma forma e realmente com sobressutura, que eu acho que realmente é muito importante. E a minha pergunta, Mariano, é em relação aos 5 centímetros de distância do piloro, né? Que isso, muitos autores dizem que esses 5 centímetros, o que eu permaneço mantendo os 5 centímetros, porque eu acho que a bomba do antro ajuda a esvaziar o estômago. Mas alguns autores acham que os 5 centímetros ressecados, eles também vão diminuir o refluxo. Então, qual é a tua opinião a respeito disso? Nosotros generalmente, cuando uno ve la evidencia habla que tiene que ser de más de 5 centímetros. No hemos visto, también en la experiencia, en el día a día, hemos tenido pacientes donde nos hemos pegado un poco más hacia el píloro, pero no hemos notado diferencia, Luis, en cuanto a reflujo en esa zona. Sí hemos notado diferencia de reflujo en pacientes donde quedó fondo. Pacientes donde quedó fondo, ahí sí que hemos visto pacientes que tenían más reflujo, ya sea porque fuimos a hacer una revisión y tenía fondo, o bien porque le hicimos algún estudio con contraste y tenía fondo. Pero en cuanto al antro, yo creo que no, por lo menos no hay una evidencia fuerte que hable de reflujo en esa zona por 2 o 3 centímetros más. Não sei se pensasse algo diferente. Também concordo. Tanto que eu realmente deixo sempre esses 5 centímetros, pensando que vai haver o esvaziamento gástrico mais facilmente, e esse esvaziamento também vai ajudar a diminuir ou melhorar a saciedade para o paciente. Eu acho que eu concordo contigo que não faz parte do aumento ou diminuição do refluxo. Né? Concordo plenamente. Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, De Cali. A gente vai correr um pouquinho aqui, desculpe, eu não quero atropelar vocês, mas já atropelando. Edgardo Sierra, por favor, a usted cabe a última pergunta. Edgardo, temos uma ou 2 perguntas também do chat, se tu puedes hacerla directamente a Mariano, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, gracias Marcelo, gracias Mariano y Marius por la invitación. Hay 2 preguntas de chat que se las voy a trasladar a Mariano. Una es, ¿qué piensas de la cirugía bariátrica y la colecistectomía? O sea, si hacer o no durante el procedimiento primario de cirugía bariátrica. Y la otra pregunta es la relación de comorbilidades y obesidad, si eso es un patrón para indicar directamente un bypass o en algunos pacientes se podría indicar manga gástrica. Bueno, en cuanto a la pregunta 1, cada vez hay más evidencia que la colecistectomía y la cirugía bariátrica se pueden hacer
en simultáneo. Antes se creía que eran dos procedimientos diferentes, que aumentábamos comorbilidad, y ahora salió un trabajo este año donde habla de que quizás sería seguro también realizar la colecistectomía en simultáneo. Nosotros en nuestro equipo, Edgardo, la hacemos diferida. Si el paciente es muy sintomático por la vesícula, operamos la vesícula primero, y si el paciente no es sintomático, operamos la vesícula una vez que el paciente descendió de peso y la cirugía biliar es más fácil. Pero bueno, hay evidencia que habla de que no estaría mal operarlo en simultáneo. Nosotros actualmente no lo hacemos. Y comparando las dos técnicas en cuanto a las comorbilidades, nosotros, si tenemos pacientes con diabetes, de primera instancia tratamos de hacer bypass. ¿Por qué? Porque son pacientes donde van a tener mejor control de la diabetes a largo plazo, salvo pacientes muy añosos con diabetes o diabetes muy mal controladas de varios años de evolución, en que ahí también estaría indicada una manga gástrica. La semana que viene tenemos que operar un paciente con Edgardo de 68 años con diabetes, y bueno, te estamos viendo a ver si le hacemos una manga o un bypass. Yo creo, una paciente con múltiples cirugías previas. Entonces, yo creo que en ese paciente una manga gástrica también tiene efectos metabólicos y puede resolver el tema de la diabetes. Recordemos que todo este problema de las comorbilidades básicamente están dadas por la inflamación crónica que genera la obesidad, y cuando uno hace una manga gástrica o un bypass gástrico, el paciente desciende de peso, y muchas de estas comorbilidades descienden tanto en uno como en otro caso. Entonces, para elegir qué técnica, nosotros generalmente pacientes diabéticos de primera instancia bypass, porque a largo plazo sabemos que tiene mejores resultados, pero si es un paciente donde es un abdomen hostil y hay que hacerle una manga gástrica, la manga gástrica también tiene efectos metabólicos adecuados. No tan a largo plazo como el bypass, pero los logra controlar. Muy bien, estamos un poco retrasados, entonces vamos a correr. ¿Ya estamos retrasados? Un poquito. Vamos a correr um pouco com Marius. Bueno, então vamos dar continuidade com o Marius. Marius é um cirurgião bariátrico de alto volume e um grande pesquisador na área. Ele faz parte do corpo editorial da nossa revista mais importante de cirurgia bariátrica, que é a SORD. Inclusive, ele foi condecorado com o certificado de Exceptional Contribution, porque o Marius ele é autor de mais de 80 artigos em cirurgia bariátrica. É, sem dúvida, um dos maiores pesquisadores nessa área hoje. E ele trabalha em Marseille e Toulon, no sul da França. Marius, could you please start your presentation? Thank you very much. I hope you are seeing already the screen. Yeah, we can see very well. Thank you very much for your initiative with all the Schola and all the training. My topic of the presentation is a little bit open space. Modified sleeve. You asked me to discuss about modified sleeve and the long-term result of modified sleeve. This is a big challenge. I will speak mainly about modified sleeve, but not very long-term results, because we don't have it, long-term results. These are my case mix disclosure. You can see that the main activity is sleeve gastrectomy, but Roux-en-Y gastric bypass is part of our training and our practice, and mainly was revisional surgery. Starting with 2005, the sleeve was performed in France, and we started from the beginning. In the beginning period of 5 years, we have a lot of complication. The main focus for trying to modifying sleeve was to decrease the complication. In that area, in that period of time, the gasification showed I would not come a lot of. This was the first tentative, the first approach to modify the sleeve, to do a application of the stomach, to have the same conformation of the sleeve. I will not come back to the history of gasification. You know very well
Professor Talepur from Iran that started this procedure. It was with the double purpose: to decrease the cost was one of the purpose, and secondly, to decrease the complication at that period that was very worrying for a sleeve gastrectomy. The results was comparable with sleeve gastrectomy, but there were some limitation. Despite that, the initial enthusiasm for this technique, there was too much technical variability. We remember very well the anterior greater curvature, and once that we have decided to do greater curvature application, there are many techniques. A running suture, separated point. After that, we have. I remember that in that period, I was starting my practicing yes in Romania, and risk of perforation with peritonitis. Some cases of the gastric prolapse between this suture with the necrosis, and a lot of patients with severe nausea. We had a strict protocol to prevent nausea after plication, but even with the big efforts from the anesthesia and the protocols, the severe nausea was the main complaint of the patient. And we were happy that was reversible, but in some cases it was too reversible because our point was disrupted very early, and the patient is regaining weight very an early phase. I'm considering, but I'm not discussing too much because we'll have tomorrow evening our friend from United States that will do. I'm convinced that will be a brilliant discussion about bari clip. The bari clip will limit all this limitation. Will not be very much technical variability. The risk of perforation will be almost zero. Even if zero is not a good point in the surgery, there is no big gastric prolapse and less severe nausea. So he will speak about the bari clip that was developed a few years ago by Moses Jacobs, and it's called sometimes called a reversible sleeve, and it is a modified sleeve, the bari clip, but that we'll see it tomorrow. I just pointed out that is a different form of gastric plication. Second topic of my presentation is a modified sleeve. A modified sleeve is also the endoscopic sleeve. Endoscopic sleeve gastrectomy, or called easier by the patient endosleeve, has a very attractive name. It's minimal invasive. I completely agree that it is a minimal invasive procedure, endoscopic. As Mariano said, we have to develop this type, but the name is very provocative because endosleeve for patient is seeing endo, that is less invasive, and sleeve. And as immediately that we have pronounced the term of endosleeve, they are starting to compare with the sleeve. And that is the biggest error from us and from them. It's a large population. When I prepare a little bit the presentation of endosleeve few years ago, few years ago, I saw that in France, for instance, we have 15% of obesity and 30% of overweight. Almost half of the patients have a degree of overweight or obesity. When we are looking to the obesity, we are seeing that class 1 and class 2, that in France we are performing bariatric surgery only for patients with BMI over 35 and with comorbidity or over 40. When you are seeing the class 1 obesity is
3 to 4 times higher than the surgical part. Here we have 1% of surgical and maybe some patients from 3.1, so around the maximum 4% out of 15%. So less than 25 of patients with obesity have a surgical indication in France. So the rest of the patient, around 8 million of patients, could be a target for endosleeve. In my opinion, no. And we'll see why. But it's a large population. It's a large population that are asking for something, for help. We cannot offer them bariatric surgery, but we should have something to offer them. There are also patients that are afraid of surgery, fear of surgery. Mariano called Professor Michel Garnier, and Michel Garnier is saying all the time that every 1,000 patients that we are seeing for surgery, there are some patients that are afraid of surgery, despite all the progress of our approach. When we are seeing the bariatric surgery in France, we see that in early 2000, there were around 10,000 bariatric procedures. 2010, around 30,000. 5 years later, around 50 to 16,000, and nowadays this number is around 50 to 60,000 procedures. More than 20 years of bariatric procedures, and we are not discussing the revisional surgery, but some patients would always refuse the surgery. We are seeing in practice this morning, I saw it in patient in Marseille that followed for 3 years, and he still refused the surgery. I was the third surgeon. I signed with him a contract that to follow for more 3 to 6 years to 6 months for deciding for surgery. Patients are still afraid of bariatric surgery. So this fear of bariatric surgery, the patients are going through to look more to endosleeve. Economic reason, this procedure is very costly, so only a part of the patient are affording to this surgery. But the merit for me, the merit of endosleeve, is that he increased awareness about this disease. There are patients that were afraid about surgery, but they are performed endosleeve, and now they are less afraid about surgery. There are patients that with 35 of BMI that are not looking for comorbidities. They are looking for endosleeve, and after that, they are coming for sleeve. This is the real target for endosleeve, and we should not see a competition between surgeon and endoscopist. And I have the chance to work with Thierry Manos, and we are working together because every week he is sending me to patients. I'm sending him patients that for endosleeve. Revisional cases, sometimes of difficult revisional cases, patient is regaining 5 to 10 kilos, and they are asking for a bariatric procedures. I think that could be a place for endoscopy. Also for high BMI patient, difficult for surgery. In the United States, discussing the endosleeve, there is merit trial, and we can see that good results for me. Excess body weight loss at 12 months, 49%, but also serious advanced event rate of 2%. So definitely there is a learning curve also for endosleeve. My main fear for endosleeve is that it's reversible. Some patients, they are looking for endosleeve because it's reversible, but we are knowing that the obesity is a chronic disease, and when we are performing endoscopy 6 to 12 months after the endosleeve, and we are seeing, I put it several patients here, these aspects, you are afraid for the patient for 2 reasons. One, that patient will not lose enough weight. Second,
even if it's not a surgical candidate, is a 31 or 32 BMI, looking to this endoscopy, you'll be afraid that the patient has not lose enough weight, or even worse, they would regain weight. I will not discuss it's not the topic of the revisional surgery after endosleeve. We have cases, we have the manuscript in progress, and we have around 37 patients, and there is another topic there. The results of endosleeve are, for me, is very unpredictable procedure. It's more unpredictable than the gastric band. Some patients are losing 20 kilos, some patients are not losing 20 kilos, and this is very difficult to see. In the literature, you see that different experience, the total body weight loss is between 15 to 20% at 1 year or 2 years. The adverse effects are not a lot, and around 1 to 2%. The main mistake is to compare the endosleeve with surgical sleeve. We should stop use the name of the endosleeve. This is a endoscopic plication of the stomach, but please avoid to use the name of endosleeve, because using that in front of the patient, he will start to compare to friends that had a sleeve. And that is the biggest mistake, because the patient is not feeling the same thing, the mechanism is different, and the results should be different. For sleeve, we know that there are different mechanisms to lose weight. It's a restrictive procedure. We are the fundus resection, reduction of the ghrelin, rapid gastric emptying, increasing the PAYY. For endosleeve, the mechanism of action is completely different. Abu Daye has a very nice manuscript that is showing the significant delay of the gastric emptying for solids. So endosleeve is more, in terms of mechanism, is more comparable with the gastric band, not with the sleeve. The food will remain more in the upper part of the stomach, and this will increase the satiety, but is a completely different mechanism. We are not speaking about the rapid gastric emptying and increasing of the PAYY hormone. For this reason, again, we should stop to use the term of endosleeve. The future development, and I think that is a nice part of the endosleeve. It's like transvaginal cholecystectomy. You remember the nodes, and the nodes help us to progress to POEM techniques that we are using nowadays. New concepts for endosleeve to burn the stomach and to increase the adherence of the interior of the gastric stomach, or to perform differently the endosleeve. And we have a nice study that is a mixed study between USA and Brazil, that using medication with endosleeve will increase the results. Of course, that is, for me, is the evidence that we are using medication for balloon, if you are using medication for endosleeve, and if you are using the medication with the surgery, we will increase the results. That is the evidence. But using the medication, you will increase the cause that is already very important. Coming back to the surgery and the other tentative to replace the sleeve, my ex-boss, my patron, I like to use the name because he helped me a lot during my initial phase of training in France, and he's helping me every week discussing cases and a different project. Davinoka in Montpellier, Mariano have already talked about the meetings that we have in Montpellier about the reflux, and he developed several years ago Nissen sleeve. Marcelo also passed by Montpellier, and we have the chance to meet each other there.
Describing the Nissan sleeve, he's saying that it's not a new operation, but a great improvement of sleeve. Of course, that is a statement that could be discussed. Even me, as his most prominent fellow, for me is a new operation, but with a different learning curve. But it's a great improvement of sleeve. Certainly, for some patients, to benefit more from a modified sleeve, from a Nissan sleeve, from a two-piece sleeve. We have focused, and we have here among the authors Marcelo and Mariano, the Nissan sleeve and technical consideration. The difficult part of the Nissan sleeve is in the upper part to perform this valve and the different technical points. You will find it here. Recently, I think less than 2 months, we have published in obesity surgery the Nissan sleeve after the learning curve from January 2018 to 2020, 365 procedures performed mainly in Montpellier, and we have shown that we have proved that the learning curve, the risk of complication is diminishing of that. Different teams. Yesterday it was in Montpellier show summers. We start in London as well. Bruno Dinemans have started, but in Belgium, in Italy, they have a great experience with a variant of Nissan sleeve, it's very similar Rossetti sleeve, and the long-term results that they have published are also very interesting. The BMI is highly comparable with the standard sleeve, and the great improvement in the this tendon of Achilles from sleeve is the reflux. Great improvement in terms of reflux. We have looked at the literature with my associate, my friend Sergio Canandina, and in the literature, when we had this discussion about this modified sleeve of fundoplication, we are seeing a lot of Nissan sleeve or modified Rossetti, some anterior plication, but limited experience coming from the United States. The complication rate and the reintervention with the high percentage still, and the mainly complication is the gastric perforation. Mariano, I have to congratulate him, congratulate you for resuming our meetings in Montpellier in only a few minutes. 2 days of hard discussion about the reflux, about the sleeve, about the bypass. For the paper that we have done about this meeting, I extracted only this question: would you consider sleeve with an anti-reflux as a surgical option to treat morbid obesity patients with GERD symptoms? There were 73% of participants that answered yes. To try to conclude, I hope that I respected my time. Modified sleeve and long-term results is very difficult to discuss about this topic. We have to focus to modify sleeve to analyze, especially the initial results. We'll see after that the long results. Yes, we should focus to research to find an alternative to sleeve, but we don't have to try to kill the sleeve. The sleeve should, I don't know if it will disappear. I don't know if it will stay for the next 20 years, but when we are seeing our daily practice, we see that the patient is enjoying to have a sleeve. The patient is changing his quality of life with the sleeve. And of course, this is the main topic of the reflux with the sleeve. And mainly this part, we should have to have good selection criteria, to have things to propose to the patient, but we have to pay attention to the rate of complication.
focus to find the appropriate indication for any modified sleeve gastrectomy, especially for ESG, for endoscopic sleeve gastroplasty, that I looked initially with a lot of interest, with a lot of enthusiasm, but the daily results is some points disappointing, highly disappointing. The reversibility in any bariatric procedure should be highly discussed, because of course, when we are discussing about the reflux, we love the idea of the reversibility. But when we are discussing the obesity, the idea of the reversibility is not the same. So we are between two parts that will continue to debate and to be a little bit split as a such. Thank you very much for your attention. I hope I'm the time, and we go ahead with the question to regain the time. Okay, so I think we're gonna use like 5 minutes here to discuss, and then Mariano will call the break. Let's start with Luis De Carli. What's your question, Luis? To be very objective again. Okay, Dr. Marius, very nice presentation. Congratulations for your presentation. I agree everything that you told. And it's difficult in bariatric surgery to agree everything. Then I think there is a space, a specific space for endo sleeve, probably less than 35 BMI, but I don't think I don't have experience in our region with gastric application too, and I would like to ask you one question about the reversible endo sleeve. What do you prefer to do when do you have a patient with endo sleeve and it's necessary to change or to indicate some surgery? Bypass, sleeve, what do you prefer? And what you're difficult to do this? Yeah, a very interesting question. I said during the presentation that we are working on an experience of 37 patients that we have a small follow-up to be discussed, mainly from technical part of this revisional procedure. There are different schools. In Strasbourg, they are proposing a lot of bypass, because they are saying that the endo sleeve, if the endo sleeve it didn't work, the sleeve will not work. I am not about this opinion, and I think the endo sleeve is completely different than the sleeve. So you can propose to the patient to perform a sleeve after endo sleeve, and we have some interesting results. I remember 3-4 patients that have 2 years follow-up. So I'm not afraid about the results. Coming back to the technical part, there are different points that you will see it probably in the next 2-3 months in the manuscript. Different technical parts. Some surgeons, because we are 4 surgeons participating in 37 cases. Some surgeons are using the fluoroscopy to identify the anchor of the endo sleeve. The main afraid of surgeon is to get in the staple line the metallic and the plastic part of the node, the anchor. I don't know and this afraid. My friend in Strasbourg, Ludovic Mars, is using the fluoroscopy, for instance. I tried to use it. I am not understanding. I'm not seeing very well. I don't understand. He's sending me all the times photos from the procedures and seeing the anchor. And for us, no, I didn't see. What I did, a lot of things. I opened the gastric curvature, the greater curvature, to open
to see. I don't know if I have the time, probably not, to show you some diapo from that, opening the greater curvature. Marius, let's be more objective because we are almost half an hour late. Open the greater curvature to see that, and if not, to perform an on table endoscopy. You see this the fluoroscopy that I told you, and if not open, technically is more different. I am informed all the patients that will perform this kind of revisional surgery that during the procedure I can change to the bypass. So patient is informed that we are going for a sleeve, but there are some risks to change to the bypass. I never did for the instance, but I prefer to discuss that preoperatively with the patient. And some other points that I'm trying to analyze is that it's important the time interval between the endosleeve to revisional surgery. 3-4 months is the worst time. 6 to 7, I have patient even opening the stomach, the ankle was inside the muscular layer of the stomach. There where we have to put, so dissecting from outside the stomach, you cannot see it. Opening the stomach, inside the stomach, we start to dissect the muscular and the mucosal layer, and you see that is there. And that is the worst part. I have 3 cases back, 2 hours and a half to perform a sleeve. For me, I said it's impossible nowadays to perform a sleeve in 2 hours and a half. And I did for these particular cases. So try to win time. Even if the patient will gain 10 kilos more, having 6 months more, we see that the ankle will pass the muscular layer, will pass outside the stomach. We have very nice photo outside the stomach, and it's one of the topics that is I'm working day and nights on that. And I promise you that the manuscript, I think 2 months will be submitted. Okay. Thank you very much. Edgardo, your question, please. Thank you, Marcelo, and congratulations, Marius, because it was a brilliant talk. And I agree with you because we don't need to fight with one technique or other technique, and we don't need to fight with the surgery or other treatment. We need to combine the treatment and look for the place for each technique in our practice. I think that is real true, and you say perfectly. And one question: when you have one patient with an sleeve, an Nissen sleeve with reflux and weight regain, what technique do you prefer for the conversion, or the revision of this patient? For the moment, we have more patients with weight regain than the recurrence of the reflux. That is the point that I love the Nissen sleeve, that we will have less reflux, and maybe you will have, but it's a lot of discussion about technique also. You will have a patient with weight regain. Nowadays, we have yesterday I performed in Marseille a bipartition. We have a PHRC, a Protocol Hospitalier Recherche Clinique, a clinical trial, national clinical trial in France, starting with the bipartition and bypass. And I'm very confident about the bipartition technique. And Dr. Abbas has a lot of technique of SASI.
And bipartition from the moment, unfortunately, in France, it will be only with double anastomosis, not single anastomosis. And I think when we have a patient with well regain, to answer you clearly, we should focus more on the antrum area and pyloric area to perform a bipartition or a SADI, than to focus to do a bypass, because bypass following sleeve gastrectomy, that is pain. I have a lot of pain, is not a very good revisional procedure for weight regain. So I think that is the answer. If you have a recurrence of reflux, of course, that the bypass and to undo the wrap is the technique. For the moment, we are seeing more patients with. I'm not aware of a patient with a recurrence of reflux. Of course, that will have it. It's only a matter of time that we'll have it. As Professor Dalman is saying, all the Nissan will fail sooner or later. Not the Nissan sleeve. Professor Dalman is only Nissan, only Nissan. Thank you, Marius. Tiago, você quer fazer a pergunta? Ok, tá mudo, Tiago. Eu traduzo, pode deixar. Só queria fazer um comentário. Ok. Primeiro, agradecer se eu puder traduzir para mim, para o Dr. Lógico, Marcos, parabenizá-lo pela palestra. No, go Ele ahead, mostrou- I am understanding. Ah, ótimo. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do body clip. Eu vi que ele participou da série de casos da Europa. Vai lá. É algo bem interessante, é uma tecnologia que, a princípio, parece ter algum princípio legal, técnico, que possa ser uma sleeve com resultado mais restritivo que a endossutura ou que a gastroplastia. Mas eu queria saber se ele teve casos de dores crônicas pelo body clip, Perfeito. dores no ombro, aquelas dores tipo como se tivesse com dreno no hipocôndrio, que alguns colegas que estão fazendo a série aqui no Brasil relataram isso. Ele também teve esse problema, doutor Marcelo? Perfeito. Do you understand, Marius? Yeah, perfectly. Chronic pain, just like the drain. Perfect. Yeah, I know. It's not only. Thiago, it's ele not é da only, Romênia. É uma raiz parecida com a nossa. Latin, yeah. It's not mainly the shoulder pain. It's also abdominal pain. The patient are feeling they are showing you the left upper quadrant. They are showing the body clip. They are feeling this is one of the problem encountered with the body clip. And I think that my topic is not the body clip, and we'll discuss tomorrow more than that. But I completely agree with you, and I have few patients in my head with extremely interesting results of body clip, but in different position, performing different activities, they are feeling the body clip. So is this a price to pay to not having reflux? You know, in the life you cannot have this part without that part. So we have to take both hands. But it's mainly for patients who lose a lot of weight. And not all the patients. I really think it was more in the beginning part. Was more in the beginning part when we have also some slippage of the body clip, because it's not the pain that is worrying me the most. It was the initial slippage. Nowadays the technique have evolved, and we have less slippage. Of course, that will start to perform more and more, and is starting to perform more and more body clips. And at that moment, we'll have the other part. We have more patients that lose weight and more patients with pain. And we should discuss that with the patient. It's like reversibility of the endosleeve, of the Marius, ASG. desculpa. Okay. Sorry, but we are very late. Paulo Nassif, você tem uma pergunta, Paulo? Você quer fazer uma pergunta ou deixamos para debater no próximo intervalo?
Nassif? Sorry, didn't break. Marius, congratulations for your presentation. What do you think about the missing sleep indication for patients with BMI with grade 1 obesity with limitation for food application? It's a very nice topic. It's a very nice question, but I don't have an answer because, as I told you in my presentation, we are living in different health systems. In France, the bariatric surgery in patients with BMI lower than 35 is forbidden. So in France, I cannot answer to your question. I have friends. I'm practicing sometimes the surgery abroad. In Tunisia, for instance, they have a great experience, and I think it's not as a great experience with tube sleeve, not Nissen sleeve, and I think it's more to dissect in that area to perform a tube sleeve for a patient with the BMI of 31 with the reflux. I don't see any problem with that. The weight loss will be nice because the departing point is only 31, 32, is less than 35. And Tupe is giving you also interesting results for reflux with the less complication than the Nissen. So I don't have experience, my own experience. I'm speaking about friends' experience. But it's a point that should be dissected and should be analyzed in the future. Okay, thank you. Ok, Marcelo, ¿les parece que demos por concluida esta primera etapa? Bueno, ya estamos atrasados. Perdón por el problema técnico mío que por ahí llevó a atrasar un poquitito. La verdad fue excelente toda esta primera etapa, la conferencia de Marius, excelente, y los debatedores impecables. Nos tomamos 5 minutos, 20 y 38, hora Argentina-Brasil, nos volvemos a encontrar. Just 5 minutes. David Medical e a Ultramed apresentam seus cursos de Educação Médica Continuada para 2022. Serão cursos de aperfeiçoamento com carga horária de 200 horas em português e em espanhol. Aulas online, aulas presenciais, cirurgias ao vivo e treinamentos hands-on no Centro de Treinamento Escola, em Curitiba, o mais novo e um dos mais modernos centros de treinamento cirúrgico do Brasil. Cursos em português e espanhol, ministrados por renomados professores cirurgiões do Brasil e da América Latina. Além disso, cursos de imersão com carga horária de 40 horas em 3 áreas: cirurgia torácica, cirurgia coloretal e cirurgia bariátrica. Envie seu currículo, os melhores serão escolhidos para bolsas de estudo integrais nos cursos de aperfeiçoamento. A escola é uma realização ancorada no princípio mais importante do ensino dos cirurgiões. Cirurgiões ensinando cirurgiões, para que você tenha uma experiência única de aprendizado, para poder discutir casos, situações especiais e tudo que de fato interessa para a vida prática do cirurgião. A escola está atenta a uma metodologia de ensino 1 a 1, então aluno por aluno, ensinando e transmitindo conhecimento para uso na prática diária. São 17 anos já coordenando e executando o curso de pós-graduação, e durante todo esse período ficou claro a importância de uma base teórica sólida, de cirurgias sendo feitas ao vivo, e ainda mais a presença do
do mentor, a presença do professor do lado do aluno nas suas atividades hands-on. É isso que a escola se propõe. É uma imersão em atividades práticas para que isso possa fazer a diferença na vida profissional do aluno e que ele aprenda em profundidade todas as astúcias que o treinamento cirúrgico exige. O que a escola realiza como entrega institucional, começando a participar do mercado de educação continuada em saúde, é uma relação diferente entre alunos, professores e coordenadores. A educação continuada, especialmente em saúde, precisa de uma recompensa correta para professores e coordenadores. Quando esses dois elementos estão protagonizados na relação de aprendizagem, a entrega acadêmica levanta de nível e a experiência de aprendizagem do aluno melhora muito. Marcelo, cuando vos digas, cuando aparezca Matías. Ok. Esperamos a Matías y empezamos. Sí. Bueno, entonces seguimos igual, ¿no? Sí, seguimos igual. Mariano, a usted. Bueno, comenzamos de vuelta luego de este corto break. A continuación nos va a dar la charla de bypass gástrico, de una mínima parte técnica y después resultados a largo plazo, el doctor Matías Sosa. Matías es cirujano bariátrico, es codirector del centro CITOS en Paraná y Santa Fe, Argentina, y es miembro del Comité de Comunicación de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad. Bienvenido, Matías. Bueno, Mariano, muchas gracias. Marcelo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar entre tanto colega distinguido a nivel mundial, inclusive. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me dirán si ya la pueden ver. ¿Se puede ver? Perfecto. Perfecto, bien. Bueno, la presentación mía va a ser sobre resultados a largo plazo de bypass gástrico. Ahí está. Como ya sabemos todos, el bypass gástrico nació con el doctor Edward Mason en 1967, que era más parecido a un OAGB o un BAGUA que lo que es un IDRUX. Y después de un par de años, por el reflujo biliar, se le hizo unas modificaciones para hacerlo en IDRUX. Y en 1994, Alan Whitgrove presenta esta serie de los 5 primeros casos reportados en la bibliografía, con una técnica bastante distinta a la que la gran mayoría de los cirujanos hacemos hoy. Pero después de 50 años, ¿cómo nos está yendo hasta ahora? Básicamente lo que hacemos la gran mayoría es el bypass gástrico simplificado, publicado por primera vez por un equipo sueco, los doctores Olvers y Lonroth, describen una técnica que posteriormente el doctor Almino Ramos va a ser el que lo va a viralizar, como se dice hoy en día, a hacerlo universalmente conocido, en base a su vasta experiencia. Y básicamente consiste en la disección, en la creación de un pouch gástrico que se hace luego una gastroenteroanastomosis, confeccionando así el asa biliar primero, de más o menos 70 centímetros. Luego se hace una nueva anastomosis entre intestino delgado, o sea, una enteroanastomosis para confeccionar el asa alimentaria, generalmente entre 1 metro y 1,50 m, según el equipo y los grupos. Y por último, se hace la sección entre ambas anastomosis para confeccionar esta IDRUX. Ahora bien, se me ocurrió que sería interesante
ir viendo qué detalle de cada paso de la técnica en sí iba a implicar hacer, los resultados de cada variante. Por ejemplo, si hay que reparar una hernia hiatal, si en el caso de encontrarla, cuál es el tamaño óptimo de un pouch, de una anastomosis, de la gastroentero, perdón. Si hay una longitud óptima a nivel de las asas intestinales, si hay que cerrar las brechas mesentéricas o no, el Petersen, el espacio mesentérico. Y también vamos a ver rápidamente los resultados a largo plazo, en pérdida de peso y la resolución de comorbilidades. Ahora bien, cuando hay una hernia hiatal en un paciente con un bypass, surge nuestro primer dilema: ¿reparar o no reparar? En esto, como recién comentaba Mariano en la revisión de bibliografía, hay más evidencia a favor de que una reparación produce un beneficio cuando el paciente va a ser sometido a manga que cuando va a ser sometido a bypass. Ahora bien, hace un tiempo, en 2015, el doctor Ben Clapp publica esta serie, que hasta ahora es la más grande, de pouch herniados, ¿no? Cuando ya ese pouch ascendió y migró al tórax. En un tiempo de 12 años se le presentaron 7 pacientes, en los cuales fueron reoperados, obviamente. Las causas fueron varias, no fueron similares. Algunos tenían reflujo, pero otros tenían disfagia, dolor abdominal, náuseas, pérdida de apetito, pero lo que tenían todos en común era un BMI de más de 34 o más. Por lo tanto, la conclusión que se puede sacar es que en esos pacientes la obesidad había recidivado, ¿tá? Entonces, eso como primera medida nos puede dejar la enseñanza de que un paciente sometido a bypass, que seguramente antes tenía una hernia, que no fue corregida en su momento, si regana peso, probablemente ese pouch pueda migrar. Ahora bien, evidencia siempre es retrospectiva, porque hasta ahora no se ha hecho un trabajo prospectivo, aleatorizado, para saber que un grupo va a reparación y otro no, teniendo hernia. Pero este trabajo publicado en SORT el año pasado por Cristina Luis tomó como una base de datos de los planes de salud entre 2010 y 2017. Y se correlacionaron 1.500 mangas con reparación de hiato y con 3.100 mangas en pacientes que se hicieron una manga pero sin corrección de hiato. Pero también lo hicieron con el bypass. 457 pacientes con bypass tuvieron corrección de hiato y se correlacionaron, se machearon con 1.100 pacientes con bypass en IDRUPS sin reparación del hiato. ¿Y qué se buscó? Siempre de manera retrospectiva, que no haya tenido después una subsiguiente cirugía abdominal, o sea, una segunda cirugía abdominal, porque se presumía, esto es todo base de datos, recordemos, que podía tener una complicación, entre ellas reflujo, obviamente. Y otra de las cosas que se analizó es si ese paciente después tuvo que ser sometido a endoscopías, ¿tá? Entonces, ¿qué se halló? Que el cierre contemporáneo, o sea, en el mismo tiempo, era más común en pacientes que iban a ser sometidos a manga que a bypass, ¿tá? Eso está bien claro, como lo dijo Mariano. Y que no había diferencias en el riesgo posteriores en pacientes que se sometían a corrección de hiato versus los que no se corregían, pero sí había beneficio en los pacientes que se sometían a una gastrectomía en manga con corrección de hiato versus a los que no. Entonces, acá podemos inducir que probablemente la corrección de hiato en un paciente sometido a bypass no aporta tanto beneficio como sí lo aporta en aquellos pacientes que tienen una hernia hiato o signos de reflujo que van a ser sometidos a una gastrectomía en manga. Y también lo que se vio es que en ambos grupos había aumentado el riesgo, entre comillas, riesgo de endoscopía, o sea que se tuvo que repetir la endoscopía, probablemente por reflujo. Ahora bien, pasemos a algo que también es crucial al momento de armar, de confeccionar un bypass gástrico. Cuando me puse a buscar estudios prospectivos, randomizados, encontré 2 que son justamente chinos, que muy parecidos en sus títulos, en los cuales por ejemplo, si bien es randomizado, el outcome real no era realmente el descenso de peso, sino más bien los resultados en pacientes diabéticos y sobre todo en obesidad tipo 1, o sea, entre 30 y 35 de BMI. Por lo cual no es tan fácil de extrapolar a la población general que tenemos todos acceso, ya que además de los objetivos que se buscaban en el paper, miren las disposiciones de las asas, son todas de 50 centímetros, biliar
y la alimentaria, cosa que generalmente nosotros no lo hacemos. Por lo tanto, si bien es randomizado, no me pareció muy aprovechable los resultados o las ideas que quería transmitir este trabajo. Ahora bien, el otro trabajo, también chino y también buscando los outcomes en pacientes diabéticos con BMI entre 30 y 35, nos arrojó que se obtenían mejores resultados con pouch más chicos. Y acá las medidas de asas eran bastante más aproximadas a las que hacemos nosotros. Una alimentaria de 100 centímetros y una biliar de 50 con una anastomosis de 1,5. Por lo tanto, los endpoints mejoraron considerablemente en pacientes con un pouch más chico. Pero ahora bien, en esta serie de casos y en la importancia en este trabajo de Edholm, del grupo escandinavo, del SORE, que es el Scandinavian Registry, se vio y se sacó la conclusión que el uso de pouch más chicos en pacientes bariátricos tenía menor incidencia de úlceras marginales, y que el riesgo relativo de padecer úlceras marginales para los pacientes se incrementaba en un 14% por cada centímetro adicional a una longitud máxima de 10. O sea, a los pacientes que tenían 11 centímetros ya el riesgo aumentaba a 14. Si tenía 12, subía a 28. O sea, que me pareció un dato bastante importante a la hora de confeccionar un pouch. Y ahora bien, otro estudio randomizado y controlado que tiene, que es hace 3 años ya, de Bogerbund, que la verdad que tuvo bastante más impacto, porque la idea de Bogerbund y su equipo era ver si haciendo un pouch extendido, o sea, más largo, podíamos tener un efecto más restrictivo, similar al que puede tener un OAGB, un BAGUA o la misma manga. Por lo tanto, separó y randomizó un grupo de pacientes con un pouch chico de 5 centímetros, en los cuales usó solamente 2 disparos de 60, y un pouch más largo de 10 centímetros, en los cuales usó 3 disparos de 60, con la misma distancia de asas, biliares de 75 y alimentarias de 1,50. ¿Qué es lo que vio? Que el resultado en el primer y segundo año no había diferencias significativas, pero sí había diferencias ya a partir de los 36 meses. Por lo tanto, podríamos decir que los pacientes con un pouch extendido, o sea, de más de 10 centímetros, perdón, podría tener un efecto mejor o beneficioso en la reganancia de peso. Queda aún explicar por qué los autores argumentan que probablemente sea el factor restrictivo que tenga. Ahora bien, con respecto a la gastroenteroanastomosis, la gastrorellenoanastomosis, hace tiempo ya que se viene estudiando. En 2011, por ejemplo, salió de Summer Matter, que comparaban anastomosis manual, lineal y circular en la gastroentero, y en un primer momento en esa época se vio que no había diferencia. Por lo tanto, no podía recomendar una y otra. Sin embargo, siguieron existiendo los casos. Este vuelve a ser del SORE, del registro escandinavo, y directamente lo que comparaban era la lineal con la circular. Y en este caso, en todas las variables analizadas, fue tanto tiempo operativo como estadio hospitalaria, riesgo de fuga, o sea, de leak, hemorragia postoperatoria, complicaciones relacionadas con la herida y úlceras marginales. La gran ganadora fue la anastomosis lineal. Por lo tanto, esto fue marcó ya, dio un paso para que cada vez más cirujanos, por su facilidad sobre todo, eligieran la anastomosis lineal, algo que fue asegurado y como es confirmado por 2 systematic review que salieron justamente posteriormente en el 2020 y 2021. Ahora bien, hablemos del bypass a lo largo del tiempo. Todo va a depender de cómo hacemos, todos tenemos dudas, perdón, sobre cómo es la longitud de las asas más correctas, más apropiadas. Y para la pérdida de peso, si bien no se estableció bien, no se establecía acá bien cuál era, sino que tomaba grandes rangos del bypass, ya hay resultados a largo plazo desde el 2005, señores. Imagínense la vigencia que tiene el bypass gástrico en la historia de la cirugía bariátrica. Y este estudio ya del 2005 establecía que más del 95% de los pacientes tenían un porcentaje de exceso de peso perdido mayor a 50. Por lo tanto, hablamos de éxito en cirugía bariátrica.
Y ya en el 2013 había pacientes con más de 11 años, o sea, con más de 10 años. Y mantenía ese exceso de BMI perdido al 63%, lo cual es mucho, haciendo que el mejoramiento de las comorbilidades sea duradero en su efecto, que haya una alta satisfacción en pacientes, pero lo que veían como contra era que había una baja adherencia en los controles postoperatorios, que creo que nos pasa a todos, y sobre todo en la ingesta de suplementación, tanto vitamínica como proteica, en el caso que los pacientes lo necesiten. Y tanto se ha estudiado el bypass gástrico que inclusive se comparó en adolescentes para ver si tenían los mismos resultados que tenían en adultos. Y este estudio que salió en la New England muestra que a 5 años los resultados de bypass gástrico hechos en adolescentes comparado con adultos. Lo que se ve acá a la izquierda en el gráfico A muestra que el descenso de peso fue muy parecido. Sin embargo, cuando hablamos de remisión de comorbilidades como diabetes o hipertensión, en el grupo más joven había un porcentaje mucho mayor con respecto al grupo de adultos. Por lo tanto, con esto podemos inferir que no habría que demorarse en abordar un paciente bariátrico que tiene comorbilidades porque solamente sea adolescente, sino que todo lo contrario aportaría un beneficio mucho mayor con mejores probabilidades de una remisión. Y tanto se ha estudiado el bypass gástrico que se lo toma como un gol estándar probable, porque todos los estudios son comparados con el bypass gástrico. Manga gástrica, este estudio de Paulina Salminen, o este súper conocido, el Yomega del doctor Jean-Marc Chevalier, todo se compara, tanto la manga como el OAGB, con el bypass gástrico. Y ahora bien, el bypass gástrico como herramienta metabólica, ¿qué nos puede decir? Ya en el 2012 se lo toma el bypass gástrico como una herramienta terapéutica en el tratamiento de la diabetes. Acá vemos a grandes rasgos que el bypass gástrico no fue el único procedimiento quirúrgico tomado en cuenta, sino también la diversión biliopancreática, con resultados distintos, pero todos sabemos ya el porcentaje de efectos adversos que le suceden a la diversión biliopancreática. Por lo tanto, el bypass gástrico se mantenía un equilibrio entre los beneficios que podía brindar comparado con la terapia médica versus la baja tasa de complicaciones siguientes. Y estos efectos se vieron a 10 años, inclusive en este trabajo publicado el año pasado por Francesco Rubino y Gertrude Mingrone, en el cual ese mismo grupo de pacientes se siguió y se vio que tanto el bypass como la diversión biliopancreática se iban acercando cada vez más a medida que se alejaban en el tiempo a los resultados, por lo tanto, entendiendo que estos riesgos que por ahí podíamos asumir con la diversión biliopancreática a largo plazo no estarían tan justificados. Justamente con el agregado que el bypass gástrico y la diversión proveen un mucho mayor descenso de peso que lo que puede hacer cualquier tratamiento médico en diabetes, a tal punto de remitir casi completamente la diabetes, tanto en el bypass gástrico, en el que solamente el 5% a 10 años utiliza insulina, y ninguno en la diversión biliopancreática. Ahora bien, el bypass parece que fue más allá sobre los tratamientos de las comorbilidades, porque no solo es beneficioso para los pacientes con diabetes, sino también con los pacientes con diabetes y que tienen daño renal, fallo renal, sobre todo en etapas tempranas. De nuevo, el doctor Cohen y el doctor, se me olvidó, el que es Karel Leroux, publicaron justamente en el 2020 los pacientes y randomizaron pacientes con obesidad y diabetes con daño renal leve, básicamente albuminuria, y se vio que a los 24 meses, o sea, a los 2 años, un 55% de pacientes tenía remisión de la albuminuria en los pacientes con la mejor terapia médica disponible. Sin embargo, cuando a los pacientes del bypass se le realizó el estudio y a los 24 meses se observó que el 82% ya habían remitido esa albuminuria. Por lo tanto, el bypass gástrico en pacientes con enfermedad, con obesidad y diabetes tipo 2 con daño renal se beneficia mucho más con un bypass gástrico que con cualquier terapia médica disponible. Y ahora bien, ¿qué tienen que ver la longitud de las Mati, asas con todo esto? 5 Dale, minutos. ya lo termino. Y ahora bien, ¿qué tiene que ver estos resultados con la longitud de asas? Esto es súper variable, como yo mencionaba anteriormente, pero el que dictó todo acá me parece que fue el doctor Roberto Taquino de Roma, que
hizo un estudio en que ve que el único factor asociado a la longitud del intestino era la altura. Los otros podían llegar a ser, pero no había fuerte evidencia. Entonces, se hicieron muchos estudios, Ducati, que por ejemplo mostraba asas alimentarias mucho más largas que en el estándar. Después se probó alargando la biliopancreática, en que se vio que tenía mayores efectos en el peso, también en las comorbilidades, pero con efectos nutricionales más severos. Y hasta que Mahawar en el 2016 hizo este review en el que sugería que el asa biliar alimentaria y la alimentaria y la biliar no podía excederse de los 2 metros, que por lo menos la alimentaria tenía que tener 100, y que saltearse más de estos 2 metros no significaba que fuera un descenso más necesariamente mejor, y que podía volverse impredecible. Todo esto influyó en el concepto de TOL, que es el Total Alimentary Link Length, que propone Abdelrahman Nimeri y Alice Wang en su publicación de SORT, en el cual dice que acortar el asa alimentaria en beneficio de la biliar, la alimentaria es alimentaria más canal común, en beneficio de la biliar, podría producir un mejor descenso de peso. Sin embargo, ese TOL de alimentaria más común no debería ser menor a 400 centímetros, y la común no tendría que ser menor a 200 centímetros para evitar severas desnutrición como consecuencia. Y ahora bien, para terminar, cierre de brechas, otro dilema. Desde hace tiempo ya que se estudia en el Lancet subí este trabajo muy bueno, en el que decía que si bien no es concluyente del todo y el nivel de evidencia no es del todo fuerte, se sugiere y se apoya la idea que se cierren las brechas mesentéricas. Sin embargo, esto podría aumentar otros riesgos. Queremos disminuir uno, pero podemos agregar otro, que es el kinking de la yeyuno-yenostomía, o sea, de la entero-anastomosis, por el cierre, por ahí un poco muy pronunciado del Petersen. Y paradójicamente salieron estos dos reviews en el mismo año en Surgical Endoscopy and Obesity Surgery, que la conclusión, en una es que no hay tanta conclusión, y en la otra, en el de Obesity Surgery, sugiere que la evidencia podría decir, pero como dijimos todos, esto falta todavía más evidencia contundente, trabajos largos a más largo plazo, y evidencia que sea más irrefutable para recomendar definitivamente el cierre o no cierre. Algo podría ser lo que están haciendo otro grupo danés, que es un cierre con unos clips. Es un trabajo randomizado y prospectivo que está saliendo ahora y que va a continuar, que salió en la British el año pasado, en el cual se ve que el cierre, además de ser mucho más rápido, no quitar tiempo quirúrgico, al no ser con una sutura, no generaría el kinking de la entero-anastomosis. Por lo tanto, creo que esto habría que tenerlo presente. Por lo tanto, y para cerrar, a la hora de mensajes a llevarnos a casa, creo que el bypass gástrico es la técnica más estudiada, es el gold estándar, provee un muy buen descenso de peso, de más del 60% del exceso de peso perdido en más del 90% de pacientes. Es la mejor alternativa para diabetes y obesidad, es seguro, reproducible, tiene baja tasa de complicaciones, la mortalidad es extremadamente baja en grupos afianzados, y la reganancia de peso existe. Por lo tanto, recordemos que esto es una enfermedad crónica, multicausal, y el trabajo multidisciplinario debe ser abordado siempre. Listo. Perdón, me excedí, yo sé, pero bueno, espero que se haya entendido. Excelente, Mati. La conferencia, como siempre, nos tenés acostumbrados. La verdad que muy claro abordaste un montón de cosas respecto al bypass. Bueno, vamos a comenzar con el doctor Luis de Carli. Una pregunta de Luis. Muy bueno, muy buena presentación, Matías. Yo pienso que es muy difícil hablar sobre bypass gástrico porque todos ya ha hecho esto empezando la cirugía, como cirujanos, y usted ha hablado por puntos muy específicos da gastroentero, tamaño de pouch, tamaño de alças.
muy buena a apresentação. A minha pergunta é sobre... nosotros sabemos que hay una falla con a bypass gástrico para superobesos. Entonces, yo gustaría de saber, hay tipo 40% de las cirugías de bypass pueden falhar para superobesos. Entonces, o que usted espera cuando encontra um superobeso? Propor o bypass com uma alça maior, com bílio pancreática maior, ou propôs outro tipo de cirugía, como una cirugía desabsortiva? Bueno, Luis, muchas gracias por tu comentario. La pregunta es súper interesante y es por ahí el talón de Aquiles del bypass gástrico. Lo que primero hay que recordar que es una enfermedad que es progresiva. No lo vamos a curar con una manga, no lo vamos a curar con un bypass, capaz que lo vamos a mantener controlado durante mucho tiempo, pero la ganancia existe. Cuando un paciente es súper obeso, nos ha tocado, no muchos casos, pero yo hago un bypass de 1,50 de alimentaria con 80 centímetros de biliar. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes súper obesos que no tienen buenos resultados, pero hay otros que sí. Entonces no me arriesgo a generar algo muy agresivo con el paciente. En el caso de que ese paciente tenga reganancia, obviamente hay que fijarse que no haya una causa que sea ajena a la cirugía, porque recordemos que ninguna cirugía es mágica, ¿no? No lo vamos a seguir operando constantemente al paciente si por ahí no cambia hábitos. Y en el caso de que tenga una reganancia de peso y que se hayan excluido causas anatómicas y que el paciente haya tenido una buena adherencia al tratamiento multidisciplinario con nutricionista, psicóloga, primero tratamos con fármacos, liraglutide obviamente, y si de no ser así, ahí sí pensamos en una distalización en pos para agrandar el asa biliar, pero no es la primera opción, Luis. Está bien. Esto era mi pregunta, porque usted podría hacer eso en la primera cirugía. Sí, pero en la primera cirugía también te arriesgas a ser mucho más agresivo y producir un déficit nutricional marcado al paciente. Claro. No, está bien, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Edgardo, pregunta para Mati. ¿Cómo no? Bueno, felicitaciones, Matías, excelente exposición, la verdad que muy buena la charla. Mati, vos dijiste que diste las comparaciones de cerrar o no cerrar las brechas. Mi pregunta es, ¿vos qué haces? Bueno, yo hago algo que le escuché a Marcelo decir en el webinar anterior, que es dividir el aumento. No hay nada de evidencia, pero me pasó que antes cerraba y tuve un par de kinkings, el entero anastomosis. Lo que significó obviamente reoperar al paciente. Por suerte, no he tenido episodios, por lo menos que yo me haya enterado de pacientes que han tenido episodios de hernias internas. Es cierto también que el bypass genera dolor crónico, pero yo fundamentalmente lo que hago es no cerrar y dividir el aumento, para que el aumento caiga en el espacio ese. ¿Habrá evidencia científica? No la he encontrado, capaz que con Marcelo nos pongamos a hacer un trabajo pronto. Nosotros dividimos el aumento y cerramos ambas brechas, y en unos 1500 bypasses nunca hemos tenido kinking de la entero-anastomosis, y sí tuvimos en 100 pacientes que dejamos la brecha abierta, 7%, o sea, 7 pacientes con hernias internas. Por lo tanto, en nuestra práctica, Mariano también te dirá lo mismo, cierre completo de ambas brechas. Cerramos todo, siempre cerramos todo con Edgardo. Bueno, Paulo, pregunta para el doctor Matías Sosa. Matias, parabéns pela sua apresentação. Você abordou com muita propriedade todos os pontos, os passos técnicos do bypass. Uma das discussões sempre é o tamanho da bolsa, que você falou, apresentou aqui. Na tua experiência, a bolsa menor a longo prazo, ela terá um esvaziamento melhor a longo prazo, uma perda de peso a longo prazo mais sustentada do que uma bolsa grande? E se, na sua experiência, essas bolsas maiores, apesar de que quem defende a bolsa maior
fala, e você falou muito bem, da restrição e da saciedade mais precoce, pode, a longo prazo, ter dilatação dessa bolsa? Bueno, gracias por la pregunta, Paulo. Sí, yo creo que no lo hago a propósito. Hay veces que por ahí el pouch gástrico, la bolsa, es muy difícil de confeccionar por adherencias firmes que tiene la base de atrás, entonces no lo puedes calibrar. Yo creo que es crucial encontrar el pilar izquierdo primero. Yo le dejo una gasita ahí atrás para que eso sea más fácil. Ahora, no siempre se puede hacer. Por lo tanto, hay veces que disparamos sin tener encontrado ese pilar, y hay veces que usamos dos cartuchos o tres cargas, perdón, dos cargas o tres cargas. Por lo tanto, varía. Yo creo que es más, y coincido con Borbun, que es más el componente en el ancho del pouch que en el largo. Sin embargo, no hay mucha evidencia que la vale. En el único consenso que hubo de cirugía revisional, en lo único que coincidieron todos los expertos fue que la distalización podía ser algo posible para un bypass, pero ni modificar la gastroentero, ni corregir el pouch. No estoy diciendo que no sirva, estoy diciendo que no hay consenso. Por lo tanto, si ellos no coinciden, ¿uno qué puede decir? Excelente. Bueno, Tiago, una pregunta tuya y alguna que tengas del chat. Bueno, felicitações, Matias, uma brilhante apresentação. Uma pergunta sobre reflujo e bypass, hérnia de hiato. Nós outros, sempre que identificamos uma hérnia maior, mais grande que 12 centímetros, nós outros, se possível, cerramos el hiato. Pero há muitos colegas falando e alguns defendendo a possibilidade de se fazer conjuntamente com o cierre do espaço hiatal, uma funduplicatura com estômago excluso. ¿Alguna experiência com isto? ¿Tiene isto en tu práctica? ¿Qué le parece? Gracias, Tiago, por la pregunta. No tengo. Sé que se hace con estómago excluso, sé que se hace con el ligamento redondo, con el teres. Nosotros, cuando la hernia, primero, es sintomática, una hernia sintomática de más de 4 centímetros, si la disecamos y la reparamos al hiato. Ahora, cuando es una hernia muy chica de 1, 2, 3 centímetros y que sobre todo no da síntomas, es como si fuera una hernia hiatal de por sí, que nos dicen, hay que hacerle un NICE en una hernia de 1, 2, 3 centímetros que no tiene síntomas, y no, porque ya con el descenso de peso la vamos a ayudar. Pero experiencia de una funduplicatura con otras, no tengo, ni con excluso ni con teres. Alguma observação o tamanho da asa alimentária para que se evite o reflujo biliar em bypass? Há tamanho mínimo que você recomenda? No tanto o sea, todos sabemos que generalmente cuando hacemos por una gastrectomía, por ejemplo, el asa alimentaria tiene que ser más o menos 70, 80 centímetros para evitar justamente eso. Pero creo que esas dimensiones son cortas para el objetivo en bariátrica, para el objetivo en obesidad. Por lo tanto, yo como mínimo hago 1,20 m de asa alimentaria justamente para evitar reflujo, pero sobre todo para tener un mejor efecto de descenso de peso. Perfecto, gracias. Gracias a vos. Bueno, si alguno de los panelistas tiene alguna pregunta del chat, hacemos 2 del chat y continuamos, que Marius va a presentar al doctor Abbas. Good morning from Dubai. Sir, so much thanks and great honor. Imran, no. Marius is going to present you. Give me 5 minutes, 5 minutes more. Do we have any question from the chat? If not, we go with Marius that is going to present Imran. Okay, sir. Let's go, Marius. No question. You can present. Okay, Marius, all yours. If there is no question from the chat, it's my great privilege to introduce Dr. Abbas. Sorry, he's one of the leaders of bariatric surgery in Dubai area, with more than 2,000 bariatric procedures performed there, and more 100 lectures in different meetings. He's member of a different bariatric society, and he was and is one of the pioneer of staple-less SESI technique, single anastomosis bipartition. And I have also to congratulate especially for his training activity in different countries like Pakistan, Iraq, Uzbekistan, Turkey, or Azerbaijan. Thank you very much for your time, and
we have to say that if in Europe is 2 a.m., in Dubai I think it's 4 a.m. Long night for you. Thank you very much for your effort. Sir, so much thanks. Can you see my Perfect. presentation? Good morning from Dubai, and really it is great honor for myself to be part of such a great academic activity, and I congratulate all organizing team to arrange such an activity. In this 20 minutes, I will try my best to convey my message about MGB, OAGB. Just a minute. Yes. So what will be our agenda? So a definite introduction, concern, objectives, the reference, because as you know, there are a lot of concern about MGBO. This introduction, this is a hybrid technique. So, you know, this MGB or mini gastric bypass is original technique. Also, we have OAGB, that is by Carbajo, but that we are doing, that is a hybrid, because it depends on different ethnicities. So when I am practicing in Dubai, so I am dealing with the different ethnicities overall. So due to this, so this technique is a little, both of them, also by Carbajo and also by Rutledge. So what is the main concern of, still we have concern, that is bile gastritis, ulcers, so malabsorption or malnutrition, and esophageal carcinoma. These are the main concern. So if you remember, so regarding one of the statement by Eric Di Maria about OAGB, so because he mentioned in his remarks about some cases that was revised by him, that was initially operated by Robert Rutledge. So he mentioned the main issue or main the issue was bile gastritis, marginal ulcers, and malabsorption. And he said OAGB may ultimately be with esophageal cancer due to bile reflux. And at that time, if you remember, so how much the reaction by Robert Rutledge and other persons. As well as, so you can see in response to that, Professor Phoebe respond about that statement, and he categorically stated that the OAGB is technically a simpler, more effective than sleeve gastric bypass and BPD, especially in super and super obese patients. So what is the reason of these above mentioned concern? If we see short gastric pouch, so we must have long gastric pouch in OAGB, more dissection during window preparation, that is cause ischemia at the head of that gastric pouch, and wrong gastrojejunostomy. And also, if BP limb is more than 200 centimeter definite, then you will face such a malnutrition. And also wrong patient selection. These, if we follow these 5 points, then definite, then we will have less complication. So patient selection is very important. So these are relative contraindication. We cannot ask these are absolute, but patient selection is very important, as other bariatric surgeries also in. So this, if you see, if you will, your first stapler will be by this hand, because I see some surgeon, they are doing like this. So definitely this is wrong. Then your pouch will be not longer, and also the tip will be like dog ear. So this is standard. Your pouch, your first stapler must be below crossfoot and perpendicular to your antrum. As well as if you will do gastrojejunostomy anterior to your this gastric pouch, and your this bowel will be like this, definitely you feel bile reflux and bile gastritis. So this is the standard. This must be
So this posterior to stapler line, side to side, definitely you will face less complication. There is less chance of bile reflux. So these are some technical objectives. So we will also review some. This is Robert Rutledge, and also because due to shortage of time, I bypass, and also that with some changes, Professor Carbajo start in 2002. So hybrid technique that I have mentioned, yes, we have some points from Carbajo as well as some points from Professor Robert Rutledge. In short, I can ask the original technique of MGB mini gastric bypass is less restrictive and also less hypoabsorptive as compared to original technique of Carbajo that is more restrictive as well as more hypoabsorptive. So yes, global registry, and you can see how this OAGB is going to popular in this globe. And in this, you can see different countries. Also, this was by IFSO, and also you can see here, and in different countries. And now, if you can see here, so this OAGB is growing to popular, especially in Israel. And this was really interesting for me. So they are doing well, and you can see so different types. So because this blue color is Israel, and this green is Italy, and then different colors, and you can see how these different surgeries their so progress in different countries with the passage of time. So if we see the diabetes, different resolution of comorbidities, literature review, you know better than me about this, because nowadays diabetes type 2 is so one of the treatment is this metabolic impact of bariatric surgery, and due to GLP-1 and role of GLP-1. So definite, I have mentioned different literature and how it impact of this OAGB for the treatment of diabetes, and also as well as if you compare weight loss, the results, that's amazing. So you can see the literature, you can compare by Palmer, by so Javanian, and also Wong. So they mention here, if you compare with the Roux-en-Y gastric bypass, because due to so this strong component, hypoabsorptive component in OAGB, definitely you will see the better results of weight loss in OAGB. So also different, also I have mentioned different literature, and as well as if you see other comorbidities like dyslipidemia, that was also interesting. So that was also by Jammu. If you see here, so after just you can see 53 months, so then remission of dyslipidemia was dominant in OAGB. Also in different literature, different studies, I have mentioned type 2, also dyslipidemia. So definite, this OAGB was dominant because the main that hypoabsorptive component in OAGB is dominant. Also, there are many studies of hypertension. This all metabolic syndrome, you can see OAGB is dominant as compared to that standard Roux-en-Y gastric bypass. So also I have mentioned different here. Egyptian studies, many studies, you know better than me. There are a lot of studies nowadays, and they are in favor of OAGB, especially for the resolution of metabolic syndrome. So if you can see here, same again, this 15 years experience of a single anastomosis. So that was amazing. So here 1,700 about morbid obese patient, and then you can see how much it was effective and better results. Yes, same, they are mentioning this. And about complication, we must mention bleeding. There are some early and we have some late. Bleeding was same as Roux-en-Y till, if you can see here, so bleeding in
OAGB is less early stages. Why? Because you have less dissection, you have only one anastomosis. So due to this, there is less chance of bleeding at early stages. So this was there is no leak. Yes, if you see, because there is less chance of leak, we have one anastomosis. So definitely then there is no JJ, because if you have any issue in jejunostomy, we don't face in one anastomosis, because we have only one anastomosis, gastrojejunostomy. And regarding strictures also, we face less, because this gastrojejunostomy is wider than Roux-en-Y gastric bypass. Same, because if you see intra-abdominal abscesses, you will face. In late, if you see though this gastroesophageal reflux, so as we think about this, yes, this will be more. No, if you follow standard technique that I have mentioned, if your gastrojejunostomy must be standard, your length of pouch must be sufficient, that must be from below cross foot, definite, then you will face less gastroesophageal reflux. And Jammu and Wang also mentioned in their literature and also research. Weight regain, definite, it will be less in OAGB, because if we see OAGB is strong, with strong component of hypoabsorption or malabsorption, definite we will there is less chance of marginal ulcer. That is also an issue in different studies here. So okay, little in that is the in different studies, and also in my interview series that I done in 2021 for 6 months about MGB OAGB, yes, we are facing marginal ulcers. But overall, if you compare with Roux-en-Y gastric bypass, it's not much more, due to that buffering effect of bile. Yes, this pouch is bigger, acid production is more, but due to bile buffering effect of bile, yes, we face less marginal ulcer. But smokers and NSAIDs users, that are the main so issues that will cause marginal ulcer. Internal hernia, yes, some cases, but not like severe like Roux-en-Y gastric bypass, because there is a large space, that is telescopic movement. So till this time, no gangrene of small bowel has been presented due to internal hernia. Yes, some just chronic pain and something like this, but overall, still there is no recommendation for closing defect, because this is the not major issue in OAGB. Yes, and mortality was same. There was, you can see in the groups like underwent Roux-en-Y gastric bypass. So operation time was less as compared to Roux-en-Y gastric bypass. If we can see, because this is single anastomosis, stays same till routinely, because my main practice, if I can share my personal experience, just one night stays, same day we start liquid diet, patient is much easy. And also time, yes, I have mentioned here, this is very important, you must know about this, that I must highlight this. So this this malnutrition or protein calorie malnutrition after gastric bypass surgery is specifically major. So this is the debate. So if we compare with OAGB, yes, more than Roux-en-Y gastric bypass, and also because that the hypoabsorptive component is dominant. So if we can, there is no consensus about BP limb length. That is the main issue, because when I am practicing in Dubai, different ethnicities, if you are practicing in India that are vegetarian, different in Spain, in Brazil, so you cannot standardize this BP limb. That is the most important, because it depends on patient to patient. So yes, we are facing, that is the main issue we must highlight. And BP limb more than, longer than 200 centimeter is little risky. So we have many studies, and also our friend from France, Chevalier, also have mentioned. So when this BP length is more than 200, that is a risk of
malnutrition, and that is the reality. So then patient also need more supplements. So over the follow-up, this no difference in post-operative malnutrition. Yes, this Lee also mentioned, but Lee when mentioning, because I know personally and I have talked with Lee, why you have mentioned this, his BP limb is not longer than 200. So when BP limb is longer than 200 or 200, then there is more chance of malabsorption. So this is the overall. Yes, we face this such a situation. So also it is little easier as compared to Rowan by gastric bypass. So this learning curve is easier than that. So we have some references. So I have mentioned here. So because I have no time, so this was my video. I don't know, can I show this video or we can bypass? Go ahead. Can I show? Yeah, Go ahead. of course. Can I show this video? Yes. So if we can see, so this is our first entry. That is the same. Routinely, I prefer optical trocar. And then you can see, so yes, after this, so I will go ahead little again. I will bypass also some video here. Yes, this is single dissection. That is the first step. Always I follow these steps, because if you will follow these steps, then it is very easy. So then at the end, your last stapler will be easy. And then we must rule out any adhesions of small bowel. If there is any adhesions, so then we must clear, then we will go. So regarding this pouch, so you can see where is my stapler. So this must be, I make a window below cross foot. There was lot of adhesion in this patient. And just you can see here, this is below cross foot and perpendicular to antrum. This is more important. So if you are going to do this, and then it will be standard pouch and long pouch. And then we will continue to make our gastric, this gastric port that is not tight like a sleeve, just kiss to these veins. So I routinely use bougie 38 or 40, because our target is not restriction, because due to this I am asking, this is hybrid technique, not MGB OT original technique, not like Carbaho. So our pouch is little dilated, not restricted like Carbaho. So long pouch, so we start below cross foot, and then we will continue and we will make this last window. And also this is our last stapler, that is also just lateral to our fat pad. So because already I have dissected that angle of his, there is a little easier for me to do this one. And then we will do gastrotomy. We will prepare for our, routinely I prefer now this posterior to stapler line, not this area. Then it is easier for me to do side to side gastrojejunostomy posterior to stapler line. We measure in this case, I never go longer than 200 because my patient cannot tolerate. Routinely I prefer 180 to 200 maximum. So it depends on the BMI of the patient. If BMI is more than 50, yes, then I can go 200 just like this. So excellent results with this because we bypass this part of, so this is also, we will adjust our small bowel. So you can see, again, this is very important. This point that routinely we face, if you will not do that standard gastrojejunostomy. This standard gastrojejunostomy must be posterior to stapler line, because if it will be not posterior to stapler line, then you cannot achieve that because this must be side to side, and just you can see that side to side. When there will be less chance, so you can see the pouch, and this is just a stapler line. So we prefer this one, and then you can close your defect, and you can see this is your side to side, and also you can close with just with sutures. So I will hold this.
Just a minute. Yes, so what will be conclusion? Since the results of OAGB are superior or at least comparable to Roux-en-Y gastric bypass in different aspects, we favor and recommend the use of OAGB as first line treatment of morbid obesity and its related disease. And the good news, definitely you know about this, now ASMBS also recognized urban anastomosis gastric bypass. So this is my hospital in Dubai. Anytime, highly welcome. Thank you very much for a nice presentation. I have to congratulate with the number of slides and the speed of the presentation. Thank you very much. Just 2 comments. I highly appreciated the technical part of the beginning of the presentation. This is a common error from mini gastric bypass, and I have to that to be more standardized is a better point for the future of the mini gastric bypass procedure, because there were a lot of variability, and this variability was not a good point for this procedure at the beginning. Secondly, I think we are doing a common error in the literature comparing, and there are a lot of studies, and you mentioned a lot of studies comparing Roux-en-Y with the mini bypass. And the common error is that the Roux-en-Y is using not the same BP limb. And so we are comparing not the same procedure. I was trained with the Jack Kimpens, and that was a common point of discussion, that we should compare more the gastric, Roux-en-Y gastric bypass with the same amount of the biliopancreatic limb. And my question, that or commentary, my question for you is, have you any experience to count all the bowel and to perform to adapt your BP limb on the percentage of the total intestinal length? Yeah, Doctor, regarding so much thanks for your nice comment. So first of all, really so much thanks. And regarding this, yes, common in redo surgeries, routinely I measure whole length routinely, and then it depends on the patient BMI, so 40-60 or 50-50. But in initial, yes, I remember when I have started MGB or OAGB in 2013. I started in 2013. At that time, yes, this was routine. I measure, and I remember I measure about 700 cases, or more than 700, all the bowel length. Then that was not necessary. I see this is routinely 7 meter, 8 meter. Okay, then I standardized this, because first I was follower of Carbajo, and I try my best to do like Carbajo, but my patients were suffering with more malnutrition and more issues, because that was more restrictive, more malabsorptive, long BP limb. So I revised, and many of my cases I revised due to malnutrition, severe malnutrition. So then this is the hybrid technique that I standardized, and now you can see the picture that already, and I am following that. Thank you very much. Marcelo, we pass the discussion to questions. Os debatedores, pessoal, se vocês quiserem que fazer a pergunta em português, eu também traduzo para eles, fica à vontade aí. Não é uma técnica que a gente usa normalmente no Brasil, mas de qualquer forma é uma técnica interessante também. Vamos começar então. Paulo, vai lá. Marcelo, eu gostaria de comentar, assim, eu não tenho também, como você, experiência nenhuma no mini gastric bypass, mas estou acompanhando o estudo da Unicamp. Legal. Com o Chaim. São 64 pacientes com 5 anos de segmento. Desses 64, 3 tiveram que fazer a conversão para o bypass. Perfeito. Por intratabilidade do refluxo. Mas o que eu gostaria de perguntar para ele é assim... Do refluxo biliar, né, Paulo? Do refluxo biliar. Nesses 64 pacientes, as endoscopias mostram refluxo biliar, mas os pacientes têm pouca sintomatologia. Como fazer vigiar isso, né? Porque esse é um fator importante que pode dar errado, né? Então, esse seria o questionamento. Okay. So,
You can translate. Should I translate? You're being good in Portuguese. Huh? So there is a very nice question from Paulo Nassif from Brazil. So, Dr. Abbas, we're not allowed to do this technique so far in Brazil. So there are some specific teams that are doing this, and Paulo is following one of these teams in Campinas, is a city in Brazil. So they have 64 patients so far, and among all these patients, they have to undo the surgery to convert it to bypass because of reflux, bile acid reflux. Among the 64, 3 they were converted. But even with this, all those patients, if we do endoscopy, we can see the bile reflux, but they are very few symptomatic. So what's your opinion about this? How can we follow these patients? So this is a good question, and that was initially my concern when I have started MGB. The main issue is technique. This is really the main issue. If your pouch is longer, and if your first stapler is below crossfoot, and if your gastrojejunostomy is side to side, posterior to stapler line, a definite you will not face such a situation. Till in hiatal hernia, you can't believe. So because this is a long pouch, and if you, first of all, the patient selection is very important. Patient selection is okay. Patient was not suffering with GERD before surgery. This is not, yes, when after that, if you do this, follow that standard technique that I am asking, this size of pouch, and the so how you do this gastrojejunostomy, and size of gastrojejunostomy must be 4 centimeter. There is much less chance of bile reflux. But regarding presence of bile in stomach, definite, because bile is there. That is not bile reflux. If you do endoscopy, in 100% cases, you will face bile in stomach, in gastric pouch. That is not bile reflux. Paulo, satisfeito com a resposta? Tudo bem. Eu acho que tem muito a ver com a técnica, mas it seems there is a strong relation within the correct technique. Ok. Thiago? Tem alguma pergunta, Thiago? Parabéns, doutor Inan, pela apresentação. Doutor Marcelo, é aquela história, a gente realmente não tem ainda uma vivência profunda do mini gastric bypass, ou do bypass de anastomose única. Eu, particularmente, as poucas vezes que fiz por alternativa técnica ou tática durante uma cirurgia. E, de fato, eu fiquei monitorando esses pacientes, esperando algo muito diferente, e se não fosse eu mesmo que tivesse operado, eu não teria percebido muita diferença. Agora, é lógico, a gente vem de uma escola onde a gente pensa que uma B2 a longo prazo, a gente tem que estar atento aí, sem dúvida nenhuma, nessa boca anastomótica. Eu sei que os estudos com maior segmento estão todos saindo agora, mas eu gostaria de saber se o doutor, na casuística dele, ou se ele já soube de algum caso, especificamente após um bypass de anastomose única, de algum câncer de úlcera marginal, enfim, alguma lesão maligna marginal. I think this is a classical question. Once you have a lot of patients, Abbas, do you have any of your patients in the follow-up with a marginal ulcer with cancer? Have you seen that? Never. I did more than 2,000 cases of anastomosis gastric bypass, and personally, I am facing about 9 years my cases. I never face any cancer in these cases till I follow, till we do a parendoscopy. That is not routine for all the patient, only symptomatic patients. No, never face. Okay, so I think we can extend that commentary to Dr. Rudich experience that has published the mini gastric bypass in 1998 and 2004, more than 2,400 patients. And now we have more than 20 years. I have a Korean friend that is saying me all the time that we should wait 25 years, but we are already 20 years from these patients. And of course that we have a lot of cancer
our American friends will come to publish all these cases, and we should be more preoccupied about that. I think that the history of cancer with the mini gastric bypass, maybe in the 5 years, will be definitely off or on. You never know. Huh? You never know. Let's Yeah. follow the Kali. Congratulations, Dr. Iran. Nice presentation. As other people, the surgeon, we don't have experience with this surgery in our country and south of Brazil, but I am following the experience of these results of the literature in the world, and probably is growing, but probably the main worry with the surgeons is the biliary gastritis and then this absorption of surgery. Then when you decide to perform this surgery, and you decide to perform to all patients, or to decide one kind of different different patient, like when the patient has a lot of reflux, or when do you prefer change your indication of surgery? That is a good question. So I can highlight contraindication of one anastomosis gastric bypass. So if patient is suffering with GERD and your upper endoscopy confirm esophagitis type B, so I never go for one anastomosis gastric bypass. If patient is suffering with a large size hiatal hernia, yes, many of other surgeons, but personally I prefer to go for Roux-en-Y gastric bypass. These are the main two. Yes, other like the cirrhosis and like Crohn disease that are common, other also as bypass, but these are the only two. But if patient is heavy smoker, and I think so he will not obey, so, and also he will not quite smoking, and if patient is using NSAIDs, so yes, also I, as well as I never do Roux-en-Y gastric bypass. But if I highlight only OAGB, yes, if patient is suffering with, but other than this, there is no contraindication, no restriction, much easier than Roux-en-Y gastric bypass, and response is excellent, and you can adjust BP limb. And now there is no issue for malnutrition. If it depends on your patient comorbidity, age, you are free to adjust your BP limb from 150 till 200. Now, and also if you follow properly your patient, then there is less chance of any malnutrition. In your experience, 200 centimeters it's a good excellent size. Sir, excellent sir. Because initially when I was follow completely Carbaho, my this BP limb was 250. That was really aggressive for my patients, and my patients were suffering with malnutrition, severe malnutrition, and I have revised many cases at that time. And then I revised, so my area, my patients cannot tolerate such aggressive procedure. So then I start 180 is okay, 180 is excellent, maximum 200 above patient cannot tolerate. We have more time, Marcelo? Or no? Não, diretamente para o Serra agora para terminar. A little bit. Please, if you must convert to do from your surgery, what do you prefer to do? Sir, in these cases that I revise due to malnutrition, I reduce that length of BP limb from 250 to 150. Just I do this. Just no change to bypass. No, just this. But because initially when I have started at that time, my pouch was short, that was not long. At that time I was suffering, my patients were suffering with GERD. Yes, those some cases I have changed to, that was intractable GERD and also bile reflux. In those cases, that was my technique issue. So this pouch was short and this gastrojejunostomy was anterior.
they due to anterior, when you do this gastrojejunostomy anteriorly, this will be kink. When it is the kink, yes, your patient will face bile reflux. At that time, yes, I revise my cases to Roux-en-Y gastric bypass. But now my pouch is longer, and also this gastrojejunostomy, that is really very important. That must be posterior to your stapler line, and at the end, this must be like a loop. Then your patient will not face such a situation like bile reflux, as well as patient will not suffer with afferent syndrome. So because the food material will go directly to efferent limb, and your patient will not face such a situation. Okay, thank you. So I think, Marcelo, if you allow me just a short comment, probably to end up the discussion. The mini bypass. There is Edgardo Serra question. Sorry. So we'll go ahead, Dr. Serra, with the question, and after that I will do the comment to the mini bypass in France, in Israel, all over the world. Go ahead with the question. Thank you. Thank you, Marius, and thank you, Marcelo, and congratulations, Dr. Abbas. I want to know how do you treat chronic or the diarrhea post OAGB, and what is the point where when you decide to convert this kind of patient with this symptomatic complication? But this is a good question, and also if your BP limb will be longer and your common channel is shorter definite, your patient will face such a situation, and steatorrhea, that chronic diarrhea patient face such a situation. So the patient must use high protein. So first of all, we try our best to solve this issue with the nutritionist. Personally, I never face such intractable situation. Yes, my face 2 months, 3 months, and then settled. So if you wait, yes, with the passage of time, if patient is young, and this absorption will increase. But yes, my colleagues have this such a situation, and when they again go and then do this, at that time they see, because they don't measure whole length, common channel was shorter, and maybe during that measurement of BP limb, so because that was not standard, just a measure, that was, I remember in that case, that was, but he was written 200, but when we recount, that was 250, that was not 200. So maybe during measurement that was, so then he reduced that. So he reduced till 150, 160, only do this. And there was no issue. I think we can't go home with the take-home message. With the technical part of the mini bypass is essential, as long as it's essential for the Roux-en-Y gastric bypass and the sleeve gastrectomy. Mini gastric bypass, unfortunately, will remain, and we'll see the future, a highly debatable procedure. We have the experience with France that Professor Chevalier started in 2004. And for a long time, he was performed for many surgeons, and many surgeons in private practice were very interested about that until the Omega trial. And with this trial, it was forbidden. Nowadays, in France, it's impossible or strictly forbidden to have a mini bypass. Contrast to that is the Israel. Andrei Kedar is a good friend and is explaining with the high increase of the mini bypass. So we are living in a world where the mini bypass is completely debussolating us. For many years in the United States was forbidden. In France was accepted. After that, forbidden in France, accepted in the United States, endorsed by SMBS. So that is not a good thing for us, for our patient, for the procedure. But we should focus more on the technical part, and we see the future for all the procedure. And I think we can conclude on that. And my final word was that. And Marcelo. So guys, I think that we had a very, very good night of discussions here.
Today was very, very good. I think we all have the feeling of a lot of very good information and good discussions. So I think we should finish today. I really apologize. Go in Português. I really apologize by the late night. Então, desculpa para todos os ouvintes aí pelo atraso, mas, enfim, acho que as discussões foram bem proveitosas. E eu gostaria de agradecer muito aos debatedores aqui. Não foram temas tão fáceis assim de debater, né, gente? E são temas discutíveis. A gente fica com aquela vontade de discutir mais, né? Eu percebo pela cara de vocês aí. Mas a gente tem que dar conta também do programa que a gente tinha se proposto a fazer, né? Mariano, tuas últimas palavras. Bien, últimas palabras en español. Muchas gracias a todos los debatedores de primer nivel mundial de calidad. Los disertantes, la verdad que espectacular. Marius, Matías y Imran, excelente. Bueno, Marius, Marcelo, nos vemos mañana, 19 horas, hora Brasil, Argentina. Y Mariano, excelente también, ¿eh? Yeah, Mariano. Of course. No, it was just a perfect presentation. Perfect sleeve. Perfect sleeve. Perfect sleeve with a perfect sleeve. Yeah. Not a perfect connection. Nos vemos de mañana. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Obrigado. Obrigado a todos. Thank you. Have a nice time. Boa noite. Good night. Good night. Thank you.